Bueno, pues buenos días y bienvenidos a esta segunda jornada del Congreso Movenet que comenzamos ayer con una jornada intensa. Ayer tuvimos experiencias por la mañana, sobre todo hablando de América Latina, de Venezuela, de América Latina en general, Argentina, Bolivia, que está viviendo ahora una situación complicada, también de Brasil, y también estuvimos en experiencias más locales, ¿no?, sobre todo en la ciudad de Málaga. Y hoy, pues, tenemos la experiencia de Taiwán. Recordar también que el año pasado tuvimos activistas de Hong Kong y tendremos también después de nuevo al compañero Augusto Jubin para hablar de la experiencia brasileña. Y terminaremos esta tarde con el compañero Emiliano Treré de la Universidad de Cardiff, del Reino Unido, que hará, digamos, una perspectiva global, aunque también ha estudiado los movimientos en España y en México y en otros países. Para la conferencia de hoy, que va a presentar la compañera aquí a mi izquierda, Shiany Pérez-Cheng. Antes que nada, dar también las gracias, ¿no?, como igual que ayer, ¿no?, a todas las entidades que colaboran, el Grupo Política, que como sabéis organizamos el Congreso, también a través del I+D Cibermob, a las organizaciones que colaboran, la Red Tecnopolítica, la RICAP, aquí presente, el LIPO de la Pablo de Olavide, la Taiwan Foundation for Democracy, que, digamos, tiene hoy el protagonismo, por supuesto a la Facultad, al Departamento de Periodismo 1 y al Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Y también mencionar a la Fundación Emmanuel Murier, que también ha colaborado para que tengamos aquí hoy esta presencia internacional. Sin más, os dejo con Shiany, que va a presentar un poco la conferencia, pero en primer lugar vamos a poner vamos a poner el vídeo que no ha podido asistir por la Cumbre del Clima del representante de Taiwán en España y después de Audrey. Gracias. Bueno, buenos días. Estoy encantadísima de estar aquí en esta capital hispalense hoy. Además, en particular, para tratar el tema de democracia digital y participación colaborativa. En el caso de Taiwán, un país que es pionero en esta cuestión y nos puede dar muchas sugerencias al resto del mundo con su experiencia. Bueno, voy a dar entrada al embajador José María Luis, el embajador y representante de Taiwán en España, para que nos haga una pequeña introducción. Autoridades de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, muy estimados participantes e invitados a todos, muy buenos días. Como representante de Taiwán en España, es para mí un honor y una inmensa responsabilidad presentar la intervención de mi ministra Audrey Tang para hablar sobre la implantación de la democracia digital en Taiwán. Quisiera felicitar en primer lugar a los organizadores de este Congreso Internacional sobre Movimientos Sociales y TIC, y en especial a los profesores José Candón, director del Congreso, y a la profesora María, coordinadora y artífice de acuerdo con la Taiwan Foundation for Democracy, que ha hecho posible la intervención de los ponentes taiwaneses en este Congreso. Mi enhorabuena por lo acertado de los asuntos elegidos y mi agradecimiento por la oportunidad que me brindan de estar aquí para presentar la intervención de mi ministra. Desde la llegada a poder de nuestra presidenta Tsai Ing-wen, el gobierno de Taiwán ha dedicado especial atención a la puesta en práctica y el desarrollo de una novedosa democracia digital, apostando por un sistema que facilite una verdadera participación de la ciudadanía en las decisiones gubernamentales mediante la aplicación de las nuevas
tecnologías. Como país puntero en investigación, desarrollo e innovación I+D+I, Taiwán ha sentido la necesidad de liderar esta nueva iniciativa tecnológica y participativa, creando un ministerio digital al frente del cual se encuentra Audrey Tang. Se trata de un departamento que aúna dos de las características fundamentales con las que Taiwán quisiera presentarse ante el mundo: la democracia y el desarrollo tecnológico. La participación ciudadana en procesos administrativos, gubernamentales o de cualquier otra índole está suponiendo una verdadera evolución en nuestras sociedades, haciéndolas más justas e igualitarias y otorgando los mismos derechos a todos los ciudadanos. Se necesita de un verdadero compromiso de estamento gubernamental para que tal tarea sea realmente justa y equitativa. Tales aplicaciones y medidas han sido, sigue siendo y sin duda seguirán siendo prioridades del gobierno de Taiwán. Y esperamos que nuestro modelo de nueva democracia digital sirva como ejemplo para nuestros países vecinos y también para el resto del mundo. Les dejo ya con la intervención de la ministra de Taiwán, Audrey Tang, y les quedo muy agradecido por su atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y ahora vamos a poner el vídeo de Audrey y después intentaremos también por videoconferencia hacer un pequeño debate con ella. Greetings, I'm Audrey Tang, Taiwan's Digital Minister. I'm really happy to be here virtually to share with you some thoughts around reimagining democracy. Our President, Dr. Tsai Ing-wen, in her inauguration 3 years ago said, "Before we think of democracy as a showdown between two opposing values, but from now on, democracy must become a conversation between many diverse values." Indeed, in traditional thinking, people representing technological advances on one side, as well as people representing social justice on the other, or people thinking about economic prosperity on one side and people thinking about environmental sustainability on the other, are kind of the different knots with the different representatives, MPs, ministers, with the civil service in between as they vote. However, nowadays, with hashtags, #MeToo, #ClimateStrike, can mobilize tens of millions of people who are of very different sectors, very different background, toward a common cause. And in this way, there really is no way for the traditional bureaucracy in a top-down way to find out who are the representatives and what trade-offs to make. Rather, we need to ask a different set of questions. We need to ask, given our various positions, are there still some common values? And given the common values, are there innovations that can deliver on those common values without leaving anyone worse off? So this is my office, the Social Innovation Lab in Taiwan. Anyone can come here and talk to me for 40 minutes at a time under the idea of radical transparency. Every Wednesday is my office hour. And so anyone can come to me with new innovations that they want to try out with the society to build and design the social norms. Here are some self-driving tricycles from MIT Media Lab. They came to me 2 years ago saying, "Minister, would you like to ride on one, even though we're still working on it? It bumps into things all the time." I'm like, "Are you sure?" And they're like, "This is really slow. So if it bumps into people, if it bumps into buildings, there's no harm done. It's not even as fast as the person running." I'm like, "Okay, so what are these things being useful?" They're like, "No, let's just have a hackathon. Let's just ask the people nearby what to make use of it." And that is a norm-first approach. We invited people around the Social Innovation Lab nearby the Jianguo Flower Market. So there's an elderly couple
that walks from the Jianguo flower market with lots of pots of flowers. And they said, "Hey, minister, what are you doing with those shopping carts?" I'm like, "These are not really shopping carts." And they're like, "They look like just like shopping carts. And so can we put our orchid flower there?" And so they started brainstorming and imagined a way that these self-driving tricycles can follow them around on the flower market, and they can just put the flowers into it. And once they're done shopping, maybe the vehicle is full, the vehicle can summon another one for them to continue to the jade market, which is also nearby. And by the end of it, they can hop on one and they'll just drive them home. But to make these changes is actually very difficult to imagine from Boston. It does take the Taipei Tech as well as many different people around the hackathon site to change the hardware, to change the software, to analyze the data. But fortunately, because these are open source, open hardware, and open data, it equips everybody with the capability to tinker, to hack, to fork these designs into something that's embraced by the society. And with these social norms firmly in place, then we can design the market policies. We can design then the technological architectures to protect what people treasure. And then finally, maybe laws and regulation. So here you're looking at a real ride with these self-driving tricycles with me on it. And you can witness that there's two eyes that can read emotional responses from people. You can read hand gestures, and it can also emote back. So this kind of co-domestication is much preferred than a top-down approach of imposing these technologies into people's lives. So in Sustainable Development Goal terms, this is 1717, it's about building partnerships across different sectors. We have another design called Presidential Hackathon that emphasizes the flexibility of the bureaucracy. Anyone working in public sector or private or academia or social sector can go and submit an idea into this wishing well every April. Last April, there was a repairs people in the Taiwan Water Corporation. They maintain one of the longest water pipes in the world. And they say, we're choosing a site called Jilong, and we're going to test a new algorithm. Previously, they hired people to listen to those leaking pipes. And it takes on average 2 months between a site that's leaking for someone to detect it. And most of the time, those repairs people spend the whole day listening to the pipes that are not leaking. So it's kind of a boring job until they found a leaking point where it becomes creative. Now, their idea is that how about let's build a chatbot. Whenever a repair person wakes up, they can look at their phone. The chatbot would say, hey, these are the 3 nearby sites that may be leaking, and why don't you investigate them first? So after 3 months of co-creation, they delivered a solution with the help from the private sector, from the academia, from the executive yuan, the administration, and they found a formula using deep learning that analyzing the water pressure and flow data, they can actually shorten the detection from 2 months to 2 days. Now, after this, they won the Presidential Hackathon, one of the 5 teams. Each team received a trophy from our president. But there is no money. There's no prize money. The only thing we designed that this trophy is that there is a projector on the bottom. When you turn on the projector, it projects the image of the president handing the trophy to you. This is very useful. If your director general thinks, oh, there's no budget, you just summon the president, and lo and behold, there's budget. If your minister thinks it requires cross-ministerial coordination, you just summon the president, and they'll get a meeting. Because it carries the presidential promise that whatever the people have piloted during those 3 months, any team with the trophy are guaranteed to have their idea scaled out, deployed to the entire country within the next 12 months. With the presidential promise, many people started brainstorming about ways to improve our society, and indeed the Water Savior team, because they save water, also visited New Zealand for 3 more months to co-create a solution, a local AI
that fixes the problem for New Zealand, which are just beginning to encounter water shortage because of climate change. So the idea here is that it is not about a top-down approach. This is about a peer-to-peer approach of people donating their data. It could be open government data, open citizen data, open private sector data, and together, this data collaborative relationship ensures that people hold each other accountable by having a common idea of what is the reliable data around our vicinity, around our air quality, around our water quality, around disaster prevention, and all things like that. So if you go to the datacollaborative.org, there are many, many ways for people to collaborate together using data as a common platform. So one example, in Taiwan, we have this Airbox initiative that's entirely initiated by the social sector. People just volunteer to put us very cheap, less than $100 airboxes to their balcony, to their school. There's many schools that having this as environmental curriculum. Basically, donating the PM 2.5 measurements that they have to a common public ledger. And with this public ledger, people can rest assured that nobody can change each other's numbers. And Academia Sinica makes a LAS network that analyzes the air quality based on those citizen science data. Now, with more than 2,000 sites, it actually threatens the legitimacy of our Environmental Protection Agency a few years ago, because the EPA, even though have higher precision sites, they are only less than 100 in Taiwan. But the great thing about Taiwan is that the social sector always has higher legitimacy compared to the public sector. And so the public sector always said, okay, we can't beat them, we must join them. So the EPA asks the citizen scientist, where are the places that you wish that there could be an airbox, but they couldn't? Well, it turns out that industrial parks are private property. But it also turns out the public sector owns the lamps in the industrial parks. So then the EPA helps them to install the airboxes on the lamps that's owned by the public sector. And so these kind of collaboration ensures that the social sector controls the governance of the technology, but the public sector, through the idea of data collaboratives, can fit in the places where people feel there must be a complementary action by the public sector. And so in SDG terms, this is SDG 7.4, which is an educational material using, again, open source and open hardware by people around the world. Anyone can download these boxes, either their hardware schema or their software code, and run it locally and participate in this air quality measurement network. So this year, in the top 10 of Presidential Hackathon, we have 4 teams that are a combination of AI and CI, that's assistive intelligence and collective intelligence. So the Airbox team also rolled out a water box that measures the waterways in maybe arable lands, and those lands, because if they have plants on it that pollutes the water, this year we passed a law that the central government can cut the water and electricity supply to those plants. So everybody is incentivized to just buy those very cheap water boxes and install it in the waterways to prove that they're not the one that pollutes. And so using this way, anything that requires the public sector attention, for example, telemedicine, telediagnostics, and so on, after trying out for 3 months for everybody to see, then when it gets the trophy, it means that everybody approves of that idea. We use popular voting in a new voting system called quadratic voting to ensure that it really reflects the social preferences of the stakeholders and the general population. So how do we discover those teams? How do we encourage them to go to the presidential hackathon? Well, it turns out every Wednesday I have an office hour in Taipei, but every other Tuesday or so, I also have a virtual town hall. The idea is that I travel to the most rural, indigenous, offshore places, and because we in Taiwan have broadband as human right, even in the most remote places, 98% of them now have 10 megabits per second. And even in the top of Yushan, 4,000 meters, the southmost Pacific islands of Dongsha and Taiping, you all have 10 megabits per second. And so when I meet with the local people in the places that they're using to meet, for example, an indigenous gathering place
or a town hall in the local vicinity. I spent a night or 2 nights in an ethnographic hanging out with the local people. Because everything is also radically transparent, they won't lobby for their personal interests. Rather, in this kind of meetings, people talk about things of public interest and potential innovations to solve them. However, it's not something that's only local. Using broadband, we connect them to the 4 municipalities, to people in the Social Innovation Lab. That's 12 different ministries, each one sending a section chief or higher to respond in the here and now to all the inventions, all the ideas, all the innovations that's brought by the local social entrepreneurs. And the great thing about this arrangement is that for the public service, they're no longer anonymous. People can see that they're really brainstorming and figuring out cross-ministerial ways to solve people's problems, so they can bond together and form a team in presidential hackathon. And if their ideas doesn't work, if the local people is angry, well, you cannot hit someone over the internet. I'm the only one in the vicinity. And so I absorb all the risk and everybody share the credit. And that is how our social innovation tours encourage people to form data collaboratives. In SDG terms, this is target 16.7, a real time, not every 4 years, but a real time, every couple of weeks way for people to be included in the policymaking process. And sometimes there are just very emerging innovations that basically is not foreseen by the law. And sometimes the MP will take an interest, for example, in fintech, in self-driving vehicles, platform economy, 5G, all those different emerging technologies. So we have both a general regulatory sandbox as well as a specific law-level sandbox for fintech and self-driving vehicles. The idea, very simply put, is that anyone can propose to break the law, to build an alternative of the existing laws and regulations, and try it out for a year. As long as it's not about money laundering or funding terrorism, everything is fair game from every ministry. And when people try out for a year, for example, currently in the National Taiwan University, people are trying out shared economy, rentable e-scooters for a while. So even though it's not legal in the rest of Taiwan, the lawmakers, the regulators can all have 1 year of witnessing how the social norm gets formed around this new technology. If people think it's a bad idea, well, we thank the investors. We all learn something. However, if people think it's a good idea, then we change the regulation to fit. If the MPs need to deliberate for 3 years, for 4 years, that's okay. But the initial proof of concept, including the business model, continue to be legal, whereas everybody else is still illegal. So this is like a limited time monopoly until we figure out how to codify those norms into laws and regulations so that everybody can compete, but only on the platform, on the boundary, under the sandbox that we figure out that it doesn't hurt the social and environmental sustainability. So how do we actually know if people are okay with it, that people can live with it? Well, we use AI-powered conversations, and this one is called POLIS. The POLIS design, very simply put, puts your avatar among the people who feel like you on a common objective truth. The objective fact, again, is only attainable by kind of puzzle making from the open government data, open citizen data, private sector data, and so on. But looking at the same facts, for example, this picture was about UberX. Looking at the same facts, you may feel happy. They may feel angry. I may feel relaxed. There's no right or wrong about feelings. But the great thing about including feelings is that then when we brainstorm the ideas, in design thinking terms, we're having a simple, common, how might we go forward question as evidenced by the resonance of people with each other's feelings. And then we can ratify them into new regulations. So everybody holding a phone can see a fellow citizen's sentiment. For example, this one is, I think passenger liability insurance is important. You may agree or disagree, but there's no reply button, so there's no room for trolls to play. Now, if you hit agree or disagree, there will be another statement that shows on, and your avatar will gradually move toward the people that share your sentiments.
And after 3 or 4 weeks of consultation, we always end up like this. And this is the most important part of this slide. If you can only take away one slide, I would like it to be this one. It turns out there's only a few divisive statements, a few ideological statements, but most people agree with most of other people on most of the things, most of the time. So why don't we just table the discussion of the most divisive issues and just put into regulation and policy that people's common feelings across different ideological groups. And using AI analysis, we can find out exactly the principal component of what people feel like and have the best idea be the one that takes care of most people's feelings. And so people crowdsource the agenda that let us measure the success of our policies. Instead of the top-down KPI, this is a bottom-up KPI that makes sure that whatever we're addressing is out of the common will of the people. And only in this way can we deliver innovations that are truly delivering on the common understanding and common values among different positions. And so using this Venn diagram of Sustainable Development Goals, my work as Digital Minister is in the middle, the 17th goal that binds the environmental, the social, and the economic together under common data that everybody can form a collaborative, under cross-sectoral international partnerships, and finally, under open innovation that we don't reserve the copyright, the patent, all of those intellectual property, quote-unquote, issues that prevents those ideas, those innovations from becoming truly social innovations. For only when the GovTech is based on civic tech can the public sector and the citizens co-work and co-design on common solutions that works for everyone. Now finally, as a conclusion, I'd like to read you my job description, also written 3 years ago. It goes like this. When we see the Internet of Things, let's make it an Internet of Beings. When we see virtual reality, let's make it a shared reality. When we see machine learning, let's make it collaborative learning. When we see user experience, let's make it about human experience. And whenever we hear that a singularity is near, let us always remember the plurality is here. Thank you for listening. Gracias a Audrey Tang, que, bueno, también añadir que es una persona muy involucrada en el movimiento del software libre. Y ahora vamos a intentar, si me permite. ¿Esto va por cámara? Sí. Sí, vale. Nos vamos a llamar. Hello? Hello, this is Audrey Tang. Can you hear me? Yes, I can hear you loud and clear. I'm Shiany. Actually, we met last year at the USAN Forum in Taipei. Oh, yeah, yes. Hi. So it's really great to having you here, and I'm feeling really honored to be able to present you. And we've been just watching your video introduction, very interesting. And I don't know if you would like to make some other comments, or should I just open the floor for any questions? Yeah, because I don't have the video access, so I cannot really see the audience right now. So maybe you would like to help relay the questions. And also, how long do we have, like 20 minutes or 30 minutes? I don't have anything after this, so it's up to you. Okay, let me ask the organization. ¿Cuánto tiempo tenemos? Yeah, between 15 and 20 minutes.
So Okay. let me ask if anyone wants to make some questions or comments. ¿Alguien le gustaría preguntar o comentar algo y se lo transmito a la ministra? Un micro. Bueno, yo agradezco, ¿lo digo en español o en inglés o como que queráis? Como quieras. Oh. Ah, es que ella no lo oye, ¿no? Si no lo oye. Lo tengo que traducir. Lo digo en español. Bueno, nada, yo quiero agradecer pues a Audrey la disponibilidad. Es una persona muy destacada en este ámbito. Es muy difícil pues conseguir que abra un hueco en su agenda para este tipo de eventos. Una de las últimas veces que ha intervenido en eventos similares pues ha sido en el Mobile Congress en Barcelona y bueno, creo que la facultad pues debe sentirse orgullosa y el grupo Compolíticas y el propio Congreso pues de tener a esta persona tan destacada aquí. Y no es que sea destacada simplemente pues por una cuestión de... Para que vaya Okay. I'm here with Professor María. I think you also know her, and she's thanking you for being able to be here with us, and she's very grateful for your compromise about these issues and participating in this kind of congress and seminars. A mí me ha llamado la atención pues, sobre todo el aspecto constructivo de su propuesta. O sea, en lugar de dividir a la sociedad, unirla, en lugar de separar el ámbito público del privado, pues conseguir una colaboración entre ambos y conseguir que personas quizá de distintos backgrounds, de distintas posiciones ideológicas o posiciones partidistas puedan construir consenso acerca de cuestiones que incumben a todos, que conciernen al bien común. She's saying that it's really great how your approach, that you try to bring together every element or every sector in the society to instead of dividing people by sectors or by group, to try to bring them all together and to create constructive projects. Y esa colaboración entre lo público y lo privado, lo social y lo político. And that you are trying to bridge civil society with the politics, policy decision makers and civil society. Entonces me gustaría saber pues, en qué medida sus iniciativas se están también reproduciendo en otras partes del mundo. ¿Cuál es su network, su red, digamos, de centros pues, que estén de innovación social y política que estén realizando experiencias similares? And we would like to know if you know in any other parts of the world that they are taking this example that you have been spreading around, and if you know of any similar projects in any other parts of the world. Yes, thank you for the question. If we compare the Taiwan civic participation with our international counterparts, it is very apparent that we take the different part that's already best practice in other parts around the world and incorporate it into our decision making. For example, the petition system that we use with the pro and con columns that is taken from Better Reykjavik, from the Icelandic experiment. Should I wait for your translation? ¿Es necesario que traduzca? No, not necessary. You can keep going. Okay, I can go on. Good.
And the artificial intelligence system that we use, which is POLIS, has actually been used outside of Taiwan in, for example, the United States, in Bowling Green, in Kentucky. That's where this automated report with the divisive and a lot of rough consensus that is prototyped in Bowling Green in Kentucky, and also in New Zealand, in Singapore, and as well as in our diplomatic relationship with the United States, for example, are all using it. And we're developing the translation functionality with our Canadian counterparts as well. And I can go on, like the participatory budgeting module, we learned it from the council platform, and there's many others. And so I think what's important is not individual tools, because usually we just see the best of breed tool that a Civic Tech is using, and using our open source procurement rules to sponsor its development. So our governance technology, our GovTech, is firmly laid upon the Civic technology. What's important is an internal programming of the mindset of the ministries, so that they don't suffer from what we call the DIY, the trying to do everything by themselves, but they can actually just take a look at the open source solutions and incorporate it with a minimal modification, usually just localization. And the main thing that we need to get is not only the visibility of the open source tools, but also the cybersecurity guarantee that these open source tools, even if they have not been audited very well, if we move it to run into our cybersecurity apparatus, we will make sure that the data stays secure, the communication stays secure, the identity stays secure. Okay, this is a question coming from me, since you have just been mentioning security, because, well, my field is security and defense in Asia Pacific, and more specifically, lately I'm working in China's influence on operations and disinformation and fake news. So, on your previous presentation, you were speaking, you put forward an example that people may come together into a project, and maybe this project is going to be working outside the law. So in a sense, it's going to break the law, so they can develop this project and then work with politicians and legislative, and then later on can get approved and homologated. And how can it's possible to balance all this with national security? Aren't you worried that this all open data, where everyone can tinker to improve the technological aspects in these projects? Aren't you concerned that somehow it can become a Trojan horse? So two things. First is when we incorporate data from citizen science and from the open source community, how do we make sure that the cybersecurity is held into people's assurance? Another thing is that when we contribute to open government data, how can we make sure that these are not used for malicious purposes? These are two questions in two different directions. On the incoming direction, for example, when I become digital minister, I took all the tools that the open source community use, all the best of breed tools. For example, the HackMD that we use for collaborative text editing. The open source version is called CodeMD. The collaborative spreadsheet, EtherCalc, which I'm the maintainer, and also like Trello, like Kanban board, called WinCan, and Rocket Chat, which is just like Slack, and so on. And we took all those tools and put it into a cybersecurity sandbox called SandStorm. And we asked the top white hat hackers, the hackers for good, to attack this for 6 months. And we invited 2 independent teams
And one of the team actually won the DEFCON CTF, the second place this year, second only to the US team. We will beat them next year, I hope. But in any case, is that they're top-notch hackers. And they are cybersecurity researchers that took 6 months to look into all the open source line by line. They filed 3 CVEs, that is to say the exploits, and concluded that this is safe enough to then run the open source software on. And after that, for all the government projects, we allocate 5 to 7% just for cybersecurity. This is extra to the IT, ICT budget. So for all the new fields like self-driving cars, like the civil IoT network, actually we pay a lot of money for this white hat hackers to have this kind of penetration testing and also proactive defense and also threat hunting. And that ensure that they're paid well, that they're well respected. They meet the president and the minister from time to time, so they don't go to the dark side, which always have more cookies. And that is the answer for this part. And the outgoing part, very simply put, is that we make sure that all the data we share are free of private identifiers. Basically, the open government data and the my data or personal data is 2 entirely different regimes. The open government data can only contain statistics as well as the part that doesn't have any personal information to begin with. So we are not worried that these atmosphere data, this weather data or whatever can be made into dual use, even if they're tampered. It's very difficult to imagine how to attack a national system if none of this pertains personal identifiers. Okay, thank you for the... Pues, ¿Quiere a partir de ahora? Sí, voy a partir de ahora porque... Me gustaría hacer... Sí. Bueno, lo primero, muchas gracias, Audrey, por acudir. Soy José Candón, director del Congreso. Y, bueno, conociendo sobre todo su papel en el movimiento del software libre, quería preguntarle cómo valora la importancia o el rol del software libre para democratizar la sociedad, habida cuenta de que, tras una primera etapa de optimismo, ahora estamos viendo muchos ejemplos como Cambridge Analytica, las campañas de fake news, el uso del data mining, que están perjudicando la democracia, pero sin embargo también son fruto de una privatización del software. Entonces quería saberle qué papel piensa que juega el software libre y si es posible democratizar la sociedad usando software privativo. I got with me the director of one of the co-organizers of this Congress, and he would like to ask this question about what role do you think that free software plays into democratizing society, because right now we are seeing that, well, we have several cases with Cambridge Analytica and data mining that they are creating a bit of a havoc within democratic societies. And if you think it could be also done, this democratizing society with the privatization of this kind of free software, or a solution in between? For me, even if Facebook runs 100% free software, it really doesn't change the fact that their primary business model is still through advertisement. The free software part and the business model, the surveillance capitalism part, for me are orthogonal. It's good that they're contributing to open source, of course, for economic reasons. They may decide one day to run 100% open source, and still that really doesn't matter, because for the freedom of conversation, the freedom of public speech, we must ask for access not just to the source code, but actually to the governing algorithm, to the code as learned from the machine learning models. We need to, as a public, have an inquiry into the workbench
that Facebook already is offering. Their paid advertisers. Okay, just let me try to make translation because they are asking me for Yes. translation. Ella sugiere que, bueno, que ella cree que aparte por ejemplo, que Facebook tenga software libre, o sea, que tenga provide, ¿cómo se? Sí, open source, pero provides. Proporcionar eso, es que es un atasco. Que proporcione open source, free software. También es consciente que la mayor parte del revenue, income, ganancias, es que esto está, sí, los ingresos vienen de la publicidad, efectivamente. Entonces, lo interesante es, en el caso así de Facebook, es saber qué algoritmos governing algorithms. Governing algorithms. ¿Qué algoritmos? Lo interesante es saber por qué, cuáles son los algoritmos por los que se está rigiendo. Okay. So I will make an analogy with law. In many jurisdictions, the law you cannot have any copyright on the text of the law. If you're a lawyer, you make an argument. If you're a judge, you make a judgment. Again, you cannot say that you have copyright over those work because these are in public domain. But you can easily imagine a governing body that is purely administration and doesn't have the rule of law, meaning that there is no good appeal process. There's no process to access to justice, even though all the laws and administration regulations are entirely free of copyright. That still doesn't make it a more just society. Okay. Okay, this one is going to be easy for me because I have law background, so the concept is clear for me. Otro ejemplo que ha puesto es que imaginemos otro ejemplo que ha puesto es en el mundo jurídico. Por ejemplo, cuando bufetes de abogados o en los tribunales trabajamos con textos jurídicos, mociones, sentencias. Entonces, realmente no hay copyright o no hay propiedad intelectual porque esto va a un registro y es un registro público. Eso por un lado, pero claro, ¿qué pasa? Si desde el gobierno no hay el gobierno no es un Estado de Derecho. Entonces, por mucho acceso que tengamos nosotros a esas sentencias, a esas doctrinas de los tribunales, no podemos argumentarlas o no argumentarlas, sino arguirlas de alguna forma ante el gobierno, porque al no haber Estado de Derecho no tenemos ninguna vía para poder argumentar hacer válidas esas sentencias o esos textos legales. So to make the answer short, it used to be that some message boards, bulletin board systems, chat rooms in a single culture, in a single jurisdiction, they would say that they are mere conduit, meaning they're just like the Manila principle. They're just transmitting message from point A to point B without understanding anything about the culture of A and B. And this idea works really well if we are in the same culture. But if the point A and B are different culture, different jurisdictions, and then the platforms such as Facebook suddenly decided that A and B need to conform to the same community standard, then they are really doing the work of a governor. And what they are doing is really data-driven law or algorithmic governance. And we need to ask the same accountability as we would ask through a rule of law system to that governing body. And Facebook knows about it, which is why they're doing their own court system, oversight board, and so on. But it makes sense for us to communicate not just as a sovereign state to a semi-sovereign governor, but also for the entire public and social sectors to interrogate, just as with a rule of law system, with this kind of data-driven governance and data-driven law. And if you're interested in that, Po-yu Tseng from Doublethink Lab may actually have more thought about that when it comes to disinformation and governance. Okay.
Entonces, lo que ha puesto otro ejemplo, pues que si se transmite información desde un punto A a un punto B y se está trabajando dentro de la misma jurisdicción, pues no genera tanto problema. Pero si supongamos que se transmite información o datos entre distintas jurisdicciones o entre un gobierno o otra entidad semigubernamental, ahí es cuando entra en juego el que haya que acordar unos estándares comunes que permitan accountability. Que permita rendir cuentas. Entonces, este tipo de cuestiones Facebook lo sabe y sabe la importancia que tiene este tipo de situaciones de cara a una autogobernanza. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntarle sobre estos debates que se realizan de forma virtual, qué grado de profundidad tienen, porque hemos visto ahí como una especie de opinión que era, o sea, el grado. Sí, que quería preguntar sobre el grado de profundidad de los debates, porque ahí en la pantalla esta que nos ha mostrado se veía como una opinión que era como una especie de tuit en la que las personas podían estar de acuerdo, desacuerdo o no importarle, ¿no?, en la construcción de ese consenso virtual. Luego también cómo, que esta pregunta ya se la han hecho a él, pero para reflexionar también aquí sobre las personas que están fuera de lo virtual, fuera de la red, ¿no?, fuera del mundo de Internet, cómo participar en el gobierno. Y luego también, se me ha ido, me pongo nervioso. Sí, sobre qué se pierde en un debate, qué cree ella que se pierde en un debate virtual frente a un debate humano y real. Okay, I got here another question. I think it relates to something that was on your presentation, like that it was like a way to conduct a virtual debate and just saying agreeing or not agreeing, and you specified that it was quite a good way to channel the feelings, because it's just agree or not agree, and it doesn't make any room for trolls to interact. So he is asking what are the pros and the cons between this virtual debate and real debate. Yes. So in design thinking, there are two dimensions. First, we discover what the problems are. Then we define the problem into something that we can all agree that this is what we're going to solve. And this is called the first diamond, the discover and the define. Should I wait for you to translate? Yes, just a second. Lo que está diciendo que hay un procedimiento que es, primero, se trata de descubrir, o sea, el paso número 1 es descubrir qué problema hay, o sea, el problema que hay, y segundo es definir qué tipo de problema es el que existe. Okay, you can go ahead. Sorry, we lost the sound. Yes, so okay. The second diamond, which is usually what the representative democracy is about, is how to develop and how to deploy, deliver the service for the public. And this is, of course, what the ministers and what the members of the parliament are specialized in doing. So most of our work is participation in the first diamond, to find the common, how might we question to solve. And the online part is really good to diverge, for people to see that there's this landscape of different feelings and different experiences. And Polis helps to converge it a little bit, so that in our face-to-face meetings, we can use these as the agenda to converge further.
And so I think the relationship is for the online part to be diverging as much as possible, but people still feel, despite this divergence, we're still one polity. That is what polis has to offer. But what to converge it into the common question, we still do this face-to-face, but we augment it through live streaming and so on. Okay. Entonces, luego existe esto, lo que he explicado en el principio, lo de descubrir el problema, definir el problema, hacer brainstorming, ponerlo en común, es parte en el diagrama, era parte del diamante o del punto número 1. Luego hay un second track, un segundo nivel, que es ya entre policy makers, entre lo que son policy makers, legisladores, y es cuando el debate se lleva más a la arena política. Entonces, la primera fase consiste más bien en converger todas las opiniones y quizás quitar un poco lo que es el ruido de fondo, que se vaya no dilucidando, diluyendo, sino filtrando. Se vaya filtrando el ruido de fondo, de forma que una vez que ya se pueda llevar al siguiente nivel, así cara a cara, se pueda concretar más las propuestas. Hay una última pregunta, ¿vale? Para que... And now, just one last question. ¿Qué tal? Buenos días. Diego de México. Una pregunta. ¿Cómo las democracias institucionalizadas junto a la sociedad nos podemos defender de las imposiciones ideológicas como en el caso de los bots? Eso es en América Latina. El caso de los, perdón. Bots. Bots. I got a question here from a Mexican gentleman, and he asked how in institutionalized democracies, how can the institutionalized democracies can protect themselves from bots? Specifically in Latin America. Okay. I think, for example, in Taiwan, when we are voting for people, voting for presidents, voting for members of the parliament, for mayors, we don't use electronic tallying or electronic voting. We don't use it not because we don't know how to use it. We've used it for participatory budgeting and so on. But we know that the return of bots, of trying to attack into the voting process for participatory budgeting, for issues, they're limited reward. But if you rig the election for people, the return is exponential because the people can then change the rules. So we still use paper tallying, but we use technology in a way that everybody can live stream, they can film the tallying process so that people can independently assess the correctness, the rigor of our election process by paper. And we do this again not because we don't know how to do it digitally, it's that we want to make sure that people trust the process. Okay, no, it's interesting the voting process in Taiwan, because I was last year during the regional elections, plus the 10 referenda, which was kind of crazy. Well, actually, it was totally crazy, the recount. I was in one attending on one voting precinct, and I watched the whole recounting process. It was interesting. Yes, and that's why we changed the referendum to different years. Yes, I know that because of that, the referendum has changed. Okay, I'm going to translate your answer. La ministra explica que por eso, por ejemplo, en el caso de Taiwán, no se utiliza lo que es el voto electrónico. El voto electrónico, los electronic ballot box, que se llaman, por miedo a que
por miedo a aquella injerencia de hacking o precisamente para evitar los bots. No porque Taiwán no tenga la capacidad tecnológica de hacerlo, que lo tiene. Lo que se hace es, paralelamente, por ejemplo, al recuento manual que se realiza, se establece también una vía telemática para que el público pueda seguir en directo ese recuento y pueda comparar, pueda fiscalizar de alguna forma que el recuento se está llevando de forma normal y regulada. And in the process leading to the election, we make sure that the platforms who detect bot-like behavior, they call it fake accounts, or coordinated inauthentic activity, those detected activities will result in the suspension of the accounts by the platforms that have signed on to the counter disinformation norm package. It's a self-regulation on their part. And our work is mostly to make sure that in our platforms, such as the participation platform that I shared with you, there is the same kind of guarantee through SMS authentication or other kind of identity authentication, so that people don't have to go through a lot of hurdles to participate online. But it also makes it very expensive if you want to create 5,000 fake accounts, because you would need 5,000 SIM cards. Y por otro lado, pues estas plataformas que siguen telemáticamente de forma paralela el recuento tienen la capacidad de que en el momento que se detecta alguna irregularidad pueden hacer que ese recuento en ese distrito se paralice. De forma que así se va a dificultar más que el hecho de que tengan que crear unos 300.000 perfiles para ingerir telemáticamente en el voto. And well, this is a follow-up question because when past November I was observing the elections. Well, I know that there's a rule that within 30 meters of the voting precinct, you cannot have any kind of propaganda. I think that's the rule. But the thing is that, as I was observing, there was a lot of anti-LGBT, anti-equal marriage activists over there, and they were right in the middle of the voting precinct and handing out the number. You have a proposition 12, 13, and 14, how to vote on them. Actually, I tried to tell what was happening to the police, but the police, maybe because my Mandarin is not really good, but the police kind of dismiss it. And because for me, that's kind of a, I wouldn't say tampering with, but kind of a fraud, that you are having non-permitted propaganda within the premises. In your opinion, how can this be avoided in the future? That was just a mistake. In our election law, people are not allowed, 30 meter or not, to campaign for any candidate during the election date. It's just not allowed. But when the parliament passed the Referendum Act, they forgot to include the same prohibition in the Referendum Act. And so it turns out on that day, the voting day, it's illegal to campaign for a mayor candidate, but it is legal to campaign for the referendum. But a mayor candidate also led a referendum. And so it became very impossible, as you have witnessed yourself. And so we changed that. Not only we add the missing clauses in the parliament, we also moved referendum and voting for people to different years. So it's one mayor regional election, and then national referendum, and then presidential and MP election, national election, and then referendum,
and so on and so forth. So they would take place on alternating years. That also has the benefit that people will be in a deliberative mood on the referendum year and of a more partisan mood on the representation, because we don't have that many years of a deliberative tradition like Switzerland. It is necessary, because otherwise people fall into party thinking when they look at referendums. Okay, thank you very much, Minister. I'm afraid we don't have time for more, but it's been really great and a pleasure having you over here virtually. So thank you very much. I don't know if the coordinator would like to... Thank you very much. Welcome to University of Seville. It's very important for this Congress, lo digo en español mejor, tener a una persona de referencia en el software libre que a mí particularmente me interesa mucho y que se esfuerza por poner la tecnología al servicio de la sociedad. Okay, this was the Congress coordinator thanking you again, and particularly because he is interested in this open software issues, so he's been very interested by your presentation. Okay, and thank you for the great questions. Have a good local time. Okay, bye. Bye. Bueno, pues muchas gracias. Ha salido bien todo el tema tecnológico también, que nunca las tenemos todas con nosotros. Y bueno, vamos con un poquito de retraso, merecía la pena la ocasión, pero vamos a intentar recuperarlo a lo largo de la mañana. Si queréis damos un par de minutos, ¿no?, para que también descanse Muchas gracias a Shiany por su papel de moderadora y traductora. Así que vamos a darle unos minutos y tendremos la conferencia de Pérez-Cheng y Po-yu Tseng. No sé si lo pronuncio bien, perdona. Bien, vamos a comenzar con vamos a comenzar con este segundo bloque. Si se puede cerrar la puerta, por favor. Sí. Con este segundo bloque sobre democracia participativa y participación colaborativa. En esta primera parte vamos a contar con la intervención de Po-yu Tseng. Ella ha sido portavoz del movimiento de los girasoles cuando empezó en 2014. Este movimiento fue precursor directo del movimiento de los paraguas de Hong Kong, que luego ha derivado en lo que está derivando en estos días. También ha sido candidata al Parlamento y es investigadora del laboratorio Dual Think Tank. Whenever you're ready. Me han comentado que para hacer las cosas más dinámicas que es mejor no hacer traducción, así es que porque si no, además vamos con retraso, no va a dar tiempo. Ahora, por lo menos no durante la exposición, luego durante la torna de preguntas, luego si vemos que vamos mejor, a ver si podemos intentar hacer algo de traducción. Can you please? Hello. It is my pleasure to present a collaborative participation and challenge of digital democracy in Taiwan. I want to thank the organizer for having me here. So I'm Po-yu. You can call me Phi, because I know Po-yu is really difficult to pronounce. I was one of the spokesperson in the Sunflower movement back in 2014 and had run election a couple of times. And as you can see, I didn't get elected. But somehow from the election, I started to focus on open government and become a researcher for Open Cultural Foundation, and now is working with Double Think Lab. I only have 15 minutes, so I will try to talk faster. And if there's something that's unclear for you, please feel free to stop me and ask me at the question times after this. So
Today's presentation will be divided into 4 parts. First, I will talk about what happened in Taiwan, that we start to look into open government and digital democracy. Second, I will introduce a report that I did about open government in Taiwan and the findings of the research. Last but not least, I will talk about the challenge we are facing now. So what happened in Taiwan? In 2014, under previous President Ma Ying-jeou, his pro-China policy, our government tried to force pass cross-strait trade agreement with China. It is a humiliation for our democracy because they wouldn't do an impact analysis for labor and industry that a lot of CSO requests in the public hearing. B, they wouldn't allow legislature to discuss the deal before pass it in 30 seconds. So in result, there's a huge occupation movement in 2014. You might have heard of it. Hundreds of thousands of citizens occupied the parliament for 24 days and demanding the parliament to be truly open to people and to be transparent. During the time of occupation, we even have a citizen meeting. This is the picture of the citizen meeting, that more than hundreds of people discuss about constitutional reform. So after this movement, the trade deal was postponed and public opinion started to care about open government. We start asking ourselves, how will you picture the democracy in 20 years? So for me, I think open government actually have 3 components, which is very essential. First is government transparency. It's about government to open up what they are doing to people. A second part is open decision making. This actually means that when you're trying to make decision, the government, when they're trying to make decision, they have to open to people to participate in the decision. And the third is for open participate. It's actually for citizens to engage into the government. So that's why we conduct Open Government Report 2014-2016 to examine what has government done to achieve this and did it work. So this report has 4 chapters. First is law and policy, the foundation of open government. Second is open data. Third is citizen participation and some case study. Finally, we start talking about civil tech collaboration with governments. So this report is actually written in Chinese and English, and it's all open online. So if you are interested, you can scan this QR code or Google Taiwan Open Government Report. This report has 300 more pages, so I'm not going to go through it at all. I would focus on the case of citizen participation and the finding of the report. So first, I want to talk about citizen participation. In order to differentiate the cases of traditional participation and the new kind of citizen participation in open government, we first have to define the new model. So we define this new model as built on deliberated democracy, an open government idea, and use online tools to lower the bar for participate. So this kind of new models for participation in the open government idea is actually have 2 components. One is to use online tools. 2 is to try to lower the threshold to broaden participation. And so I want to introduce 3 online tools that we used at the time. It's iVoting, Joint Platform, and vTaiwan. Okay, I'll try to talk slower so maybe you can understand more. So first one is iVoting. iVoting system is built by Taipei city government, which is the capital of Taiwan. It is an online referendum, online voting system. The proposal can be both from citizen and the government. But because of the threshold of proposal is very high, it requires thousands of seconds to propose. It's thousands of signatures to propose. So by the end of 2016, there are only 9 iVoting cases and all proposed by Taipei city government. The qualification for online voting is different from case to case, but all require Taipei citizenship. So I want to show you how this voting system actually works. So as you can see, this is a case of 社子岛 development direction. There's a typo. 社子岛 is a district in Taipei that used to be prohibited for construction and agriculture due to its frequency of flooding.
But because of the residents of Shezidao demanding to broaden the limitation, Taipei City government decided to put how to develop Shezidao as a case of I-voting. So how does it work? The proposal is called Shezidao Development Direction I-voting. It was proposed by Department of Urban Development. There are two sets of voting. First was voted by the resident of Shezidao. Second was voted by all Taipei citizens, and both will be reference of Urban Design Review Committee. Okay, so and that next tool, the second tool is joint platform that is built by National Development Council of Taiwan, and it has three features: propose, talk, and supervise. The most important one is propose. Anyone with ROC nationality can propose, but you need 5,000 seconds in 60 days in order to have response from the government. A related related department of the government will respond within 2 months. And this is the picture of the real platform. In this case, that I show on the screen is the menstrual cup proposal. It used to be illegal to sell menstrual cup online in Taiwan, and someone proposed to legalize it at this platform. So as you can see, this proposal got 6,150 seconds in 60 days. And this is the list of the people who seconded it. And they will show the name who seconded it, the location they live in. And this is the response from the government. So in 2 months, the Minister of Health and Welfare has to respond. And here's the picture of response. Not only do they have to respond, but they will need to come up with some plans what they're going to do with this proposal. So they actually have a meeting. They have a meeting with the proposer who proposed it, and consulting meeting with experts and scholars in order to come up with this. So this platform is actually a way to start a discussion in the government. The next tool is V-Taiwan. This is built by National Development Council in collaboration with GovZero community, which Claire will later be introduce you to. And it is a platform to discuss regulation that's associated with internet. Government will propose an idea of regulation, and the discussion is between citizen and government official. Here's an example of discussion about Uber regulation in Taiwan. As you can see, it divided into 3 columns. The first column is the time, the exact time where it began, and the second column, it was the discussion is divided into 3 time periods. In this case, it was divided into opinion gathering, draft, and historical event. The Minister of Transportation and Communication had a draft meeting to discuss this issue. It was both held online and offline. Historical event is actually the adjustment they made on the Administration of Motor Transport Act in order to legalize Uber in Taiwan. So one of the important factors of V-Taiwan is it brings different tools into this platform. As you can see, there is Polis is actually, if you were here in the last session where Audrey Tang has introduced you what Polis is an online tool to discussion where everyone could have free to express their opinion, and it will end in a graph to show you how divided the discussion is. And there is a Hackpad. It is a co-note system to do the collaborating note-taking of the meeting. And also Say It is a project of My Society. It's a tool for making transcript easy to read, search, and share on the internet. So, and they also do YouTube live stream of the meeting, offline meeting as well. So this is actually a platform that collaborate with a lot of different online tools. Okay, so now we already have a brief understanding of what kind of
online participation that we do in Taiwan. Now I want to show you an analysis of these three tools. So now we ask for 4W, where does the participation happen, who participates, and when and in what stage does the participation happen, and how does it happen? So first question we want to ask here is, where do this platform operate? This actually, if you understand me clearly, you can see it is not only happen online, but also offline, because a lot of meeting is actually held offline. Online is usually just a tool to broaden the discussion. And although they are all online tools, the operator knows that online participation has its limit and couldn't reach to all stakeholders. And it is really hard to have the discussion with quality and engaged conversations. So that's the reason for offline participation. Is A, also to engage diverse group of people, and B, different channels to enable various viewpoints to be expressed. However, except for Taiwan, the other two platforms don't have regular procedure of online and offline. Offline meetings are not well institutionalized and may have become redundant. So in this case, you can see only Taiwan is more institutionalized. And for the question who, we're asking who built the tool, who set the agenda, or who can express opinion on the issue discussed. Tool building is actually very important, but not often recognized. Civic tech is a collaborative process of solving public issue, and the tool often decides the quality and the procedure of participating. Agenda setting is very crucial. It decides what to discuss, how and who can participate on a specific issue. So as you can see, for iVoting and Join platform is actually all built by the government, and agenda setting is actually built, agenda is all set by the government as well. So Taiwan has a more flexible ways to engage more community members into the decision-making procedure. And when does this participation happen? We divide the policy-making process into several stages, from problem analysis to planning, legislation, implementation, and evaluation. So Join platform is more like a petition website for the government to have a rough idea of public opinion, like if they haven't come up with this idea, but public demanding to have a change in some legislation, or so the public can have a say at what's the next step for this kind of rules. So iVoting has a function like Join, but it can also be used on the planning stage. But Taiwan aims at reforming the law, so it has a more complete, well-designed procedure from gathering opinion and draft a law. And so how does it work? If we compare these three tools, we will see iVoting doesn't have information online, and doesn't have channels for opinion and can enable discussion. Join does have information online, but one could only second, and they don't have meetings online. Taiwan is by far the most complete one, since they have information online, have various channels for opinion and discussion online with police and Slido. But there are two biggest issues for Taiwan. One is how can Taiwan get more active participants from the stakeholder of each issue. Two is how can the new mechanism for participation be integrated with existing mechanism. Okay. And what are some fundings? So this is the brief introduction of the Open Government Report that we conduct from 2014 to 2016. And what are the fundings of some of the Open Government Report? What's some impact and insight for open government in Taiwan? First is online tool has to mix with offline effort. This is very important because online usually can get only limited participants. And the second is the impact depends on case, not on tools. Tools may seem really cool to use some online tools, especially when these are the new idea in society. But the thing is that in order to have impact, it really depends on the agenda that you set, depends on how many stakeholders that you invited to discuss, and not on tools.
And the third one is leaders. Political support of high leader is the key, while good moderator are the bridge. Because usually in bureaucracy system, a different department doesn't really communicate well with each other. And for most of the government official, they don't really want open government. They don't really want citizens to participate because they found it troublesome. Because it make them to, it is different from what they used to work. So political support, political will from the leader is really crucial for the government official, for the staff of the government to actually fulfill this kind of open and transparent in this kind of cases. And the moderator who can also who think like a government official but speak like a citizen, who can communicate with those two groups, are really crucial in order to have a good case of participation. And attention, public attention may bring more participation, but it could also hinder quality discussion. And integrated, how all the new mechanisms and the system are integrated is the key challenge of open government, and is the key challenge that we are still facing in Taiwan. And I want to talk about more challenges that we faced. I just talked about the manly effort on the government side after Sunflower movement, but what's the challenge we face now? In the past couple of years, we had an increasing cases of state-funded disinformation attacked, and it had become a serious issue, a serious threat to our digital democracy. How? Because it increased distrust and decreased the chance of rational discussion online. It also result in people want government. It also result in citizens that want government to open less, because they are afraid that someone will use this kind of participation system to manipulate our democracy. There are some proven attacks. This is the most famous one. In September 5, 2018, just last year, when there's a typhoon landing in Japan and the bridge to Kansai airport is collapsed, some Weibo account operated by Communist Youth League of China, Gongqing Tuan, first posted the fake story online about how a Chinese ambassador saved people overseas, indicating Taiwanese people can only be safe if they are Chinese. And this is totally fake, nothing new about this. But in 3 hours, more than 600 posts used the same content to publish this story on social media. And a content operated by overseas Chinese make it a headlines. And after this, China waited to see if any Taiwanese netizen published this story online. And in several hours, it sent its cyber force to publish the story on BBS, the largest bulletin board in Taiwan. After that, pro-China political talk show made it into a huge event. And it also actually resulted in government official from Taiwan commit suicide because of the public pressure of this fake news. So what should we do about this kind of foreign influence operation? On the society side, we had established a new organization called Doublethink Lab, which is the current organization I'm working with. We had 3 teams. First, we had tech team to create tools to track down evidence and analyze behavior model of this kind of state-funded operation by the foreign government. And we had a legislation team to create legal mechanism for democratic resiliences, such as the new FARA Act that now is in progress of legislation. And finally, we have a social communication team. They are trying to find out who is more likely to be influenced by disinformation. What's the factor that makes them believe in disinformation, and how do we build counter-narrative of this? And Yes. It is a work in progress. We are still collecting data from this election and conducting a social behavior experiment. Hopefully next time I can share with you what we found about concerning this disinformation warfare. Thank you.
and now here we have Claire Chen, and she's a Polyscience major, and she's... vale, perdón, es que estoy ya con el... con el chip. Bueno, tenemos aquí a Claire Chen, que es, bueno, ella es de Ciencias Políticas y es investigadora en la plataforma Gov Taiwan, especializada en civil engagement. Participación, sí, participación cívica. Hi everyone, my name is Claire and my topic today is Civic Hacking, a retrospect and an analysis of collaborative participation in GovZero. So GovZero is originated from an open source community, and as you see, the last speech, Audrey is one of the contributors in this community. So I want to introduce myself first. I'm Claire and my major is political science. I graduated from National Taiwan University. Well, so my background is similar with you guys, it's social science. So when I first encountered GovZero in 2014, they seems like aliens or strangers to me. They keep talking something about programming language and open source culture, and the way they work is buttoned up collaboration. Well, it's totally fresh for me, and I was fascinated by that. So I decided to take the research on that topic. But my research observation is mainly during 2012 to 2018. And the limitation is that it's unable to make a conclusion or prediction about how GovZero will be developed in the future, because it's a live community and it's continue to grow and change as time passes. So we can keep an eye on it. And this presentation is collaborated with E.T. Bloom. Well, she actually is one of my interviewees during my research. And she also contributed her illustration, management, and programming skills in GovZero. So together, we make this presentation more complete. I provide some perspective from social science, and she provides something from software development. Well, and today's speech just represents our observation because, as I said, I was a researcher, so, and it's a community. There is no member or no representative of this community. I will explain why and the details. It's related to the characteristic of this GovZero. So the background of this research is that civic take rise all over the world. As you may heard that in 2014, sunflower movement broke out in Taiwan, and the similar phenomenon is that Occupy Wall Street and Arab Spring, they all prove that citizens all over the world become isolated from politics and even distrust their government in this representative democratic system. And plus, the ICTs become more popular, and it helped lower the cost of communication, thus making it possible for more people to discuss. So that comes from the civic tech. Civic tech helps citizens easier to connect with each other and engage in politics. And GovZero is one of the biggest civic tech community in the world. So I think it's worthy for research. Well, so it's the outline of my presentation. I will introduce what GovZero is, and then the brief history and its impact on civic engagement, and then the reflection. So for the first section, I will introduce an analysis at the same time. These three circles represent the core value of GovZero. So open source means that every project, every achievement of GovZero should be open source. So it means anyone or any community or any organization can retrieve this project and adapt
that in the future or anytime. So also, Gaviria has one important concept is a suspended government. You can see the relation from the pronunciation Gavirio. This name comes from substituting the O with zero in the government. So it stands for rethinking the role that government plays and represents the world value of 0 and 1 in the digital natives generation. And they admire activism. That means hands-on on their circle. They think instead of asking or criticizing, Gavirio provides a patchwork, which means a possible solution. And because all the projects are open source, so the government may adopt Gavirio's project anytime, since every contribution is free to retrieve. Okay, so Gavirio has a main activity named Hackathon. And Gavirio organizes this hackathon in every 2 months. And this is the picture of our hackathon 13-4. And there are about 130 participants engaged in each hackathon. And one special thing is organized totally bottom up. So it's different from lots of activity we are familiar with is organized top-down. For example, in the conference, there may be a preparatory team that set the agenda or the topic of this year and then invited the speaker to this conference. So only the speaker or the profession related to the agenda can be invited in the conference, right? But for hackathon, it welcomes everyone who is interested in this hackathon, so together they can decide what they want to do for the project and what kind of things they want to contribute. So together they decide the agenda and the activity in hackathon. And so are the staff members of hackathon. We are totally bottom up. For example, I have been asked if I can help for the registration just 2 days before hackathon. Well, it's totally volunteer. So you can imagine that it seems like, for example, the moderator of this session, if it's totally bottom up, you would be asked, hey, everyone, is there anyone volunteer want to be the moderator for this session? And anyone who says yes can take this mission. So also, this characteristic is related to the much more diversity and amount of participants in Gavirio, because anyone is welcome. So it comes the diversity of composition of this community. Also, it originates from software engineers, but as time passes and more citizens pay attention to this community, diverse background and skills all citizens are all participate in this community. So how can we find each one in this hackathon? You can imagine like playing online game. If you want to team up, you need to find different class, like find Death Knight or Druid during the online game, so you can broadcast in a channel to find the one you need. But how can we do it in the real world? That's how we invited this skill sticker. So when you register in the hackathon, like that picture, you can pick the skill sticker you have. For example, I will pick the TXT and the politics to put on my name card. So if anyone hanging around this in hackathon and they need someone who major in politics, they can contact me and ask if I want to collaborate with her or his project. Also, you can see there are different skills like photography and TXT film. I brought some skill stickers here, so you can check it after this speech. And this is also a Gavirio sticker. So thanks to this bottom-up pattern, the backgrounds and skills of contributors become more diversified. So how does hackathon organize? It's held
usually in one day, and there are 3 sections. For the first one, anyone who comes out with idea can propose the project. So it means they can share the goal of the project, what they want to do, what kind of skills they need within just 3 minutes. And there are much more diversity of projects thanks to the bottom-up organization. And for the second section is hacking. If you have proposed something, so you can find your team members, and if you didn't, it's okay. You can find any project you are interested in. And to collaborate with them, you can discuss the way you collaborate is totally free by every project. So for the last section, you can share what you have done today. And after one day hacking, maybe you will feel exhausted. So we also provide many delicious foods like pizza and fried chicken. So always feel free to retrieve these delicious foods. Well, time really passed fast. It's already almost 7 years for GovZero. So if you have chance to visit Taiwan in this December, you can consider to participate in Hackathon. You can see we have so many amazing foods like bread, sandwich, and even the pancakes is made by 3D printers in GovZero's shape. It really amazed me. So, and then it's the digital tools we use a lot, such as the HackMD just Audrey just introduced several hours ago. And we use the instant message a lot, such as IRC and Slack. These tools allow us to communicate across multiple time zones and different space. Also, when we want to collaborate in the projects, we can use HackMD to take notes collaboratively. It's an online website and it's free for everyone to use. And for engineers, they can submit their code on GitHub. It's a platform. You can fork someone's coding or merge that. And if you feel too much information within one project, you can use Hack Folder. It's something like the concept of folder in our personal computer, but only Hack Folder is an online platform, so anyone can collaborate it to integrate information in the project. So these tools make collaboration much more easier and thus make bottom-up operation more feasible. So one thing when GovZero become more popular, the invitation of giving speech gets more, such as today. But one thing troubles us is that it's really difficult to explain who we are. Usually when I introduce that GovZero is a community, not an organization, so there is no member or no colleague in this community. And they will ask me about, also, I see, do you work in the government, NGO, or company? Well, no, there is no member of GovZero. You can imagine it's just a group of friends, they share the similar hobbies and they decide to collaborate something in Hackathon. So there is no one can represent the whole community. Everyone just decides what they want to do, and it's totally autonomous. So we continue. The second section is a brief history of GovZero. GovZero is just one of the open source community. As you can see, this is the map of software and hardware open source community in Taiwan. You can check the complete photo in that link. I want to share this link to everyone. But it's surely one of the biggest one in Taiwan. So GovZero was born in 2012 because there is a team Hacker 15 in the Yahoo OpenHack was angry about the non-transparent attitude of government. And during the Sunflower movement, GovZero got its fan. More and more citizens pay attention to this community, and thanks to the broadcast during the movements, it can make information spread all over the world immediately.
And Gabriel also has many projects. You can take this flyer after the speech. Because of the time, I can just introduce a little bit today. So how does it have impact on citizen engagement? I will take this project, Open Political Contributions, for example. So at the first time, it was an NGO. They provide the data of 7 politicians' political contributions to the hackathon because they don't know how to analyze this the governmental business relations. So the hacker in Gabriel helped them to launch the project, and they set an infrastructure for crowdsourcing. And so people in Taiwan, they complete this digital identification just within 24 hours. It's really amazing. And this project helped transfer the offline data to online platform, and thus help more citizens can understand the importance of this issue. So also the advocacy didn't work at the first time in 2014, but because of the open data is open source, so the media can reorganize this data in 2017 and finally make the government to pass the amendment in 2018, and the controlling established the open data platform this year. So we can see that this is analysis from my professor, Mr. Lin, and the interaction between citizens and governments can be divided in 3 stages. So Gabriel may be in the 2.5 stage because it provides a page work and open source to the government. So citizens can co-work with the government with the policy they want. And so the impact for the government is that they can use the ICTs to open more data than before, but when it comes to the collaboration, well, it takes much more time because it's a different culture. So maybe we can consider from the origin of the collaboration. It comes from software development, where it's more workable during the coding and the maintenance stage. And you can see because in the software, the try and error cost is low. You can just delete one code when it fails and copy it so easily just with one click. But if it comes to the policy, it's not that easy, right? You have to rewrite the policy and to do it again. It's not that easy. So maybe it cannot be totally applied to the policy decision making. So before I end this speech, I want to suggest if you have time, you can check this link. These are the co-contributors of this speech. They will give maybe some different advice and opinions of Gabriel. So yeah, it's my speech. Yeah, thank you. Abrimos para quien quiera hacer alguna pregunta o un comentario. Bueno, voy a hacer la pregunta que la hago. Bueno, es en español y en inglés, la hago de las dos maneras. Bueno, muchísimas gracias por vuestra colaboración. Thank you very much for these interesting presentations. Because they were very detailed, porque habéis contado en detalle, ¿no?, cómo ha evolucionado todo esto. And one question which arises to me is how to overcome the division between those who are engaged in this collaborative processes and those who are not. I mean, those citizens who engaged in this kind of new digital governance and those who are at odds with it.
Do you know what I mean? Le estoy preguntando qué hacen para superar la barrera entre esa parte de la sociedad que se implica en este tipo de procesos, en esta democracia colaborativa y toda esa, supongo que inmensa parte de la ciudadanía, bueno, que no se implica pues por desconocimiento, por falta de motivación, bueno, por múltiples razones, ¿no? Because there is also a cultural issue here. So what are you doing to overcome this weakness of your project? Well, I think it's really an important issue because when I started this research, most of my friends that study social science, they have no idea what this is about. And most citizens today may just heard of Gabriel, but don't know what they do. Yeah, of course, of the digital and generations difference. And so I think the people in Gabriel, they understand that. So they have organized some activity to teach people how to use these digital tools and how to participate in these projects. But I think this is a long-term process, and maybe we can see the culture spread slowly because of these kind of projects, and it's not immediate impact, I think. Yeah, so. To answer your question regarding the citizen participation using online tools, this is the reason why I keep mentioning offline participation is also very important. And in my opinion, it doesn't really matter about if you're using online or offline tools. It's about how to engage more citizens, just like what we always talk about in the social science or social movement. Some of the main thing that we try to engage more citizens in this kind of collaborative way is to start from the little thing, start from the things that happen to everyone. Like when we do participatory budget in Taiwan, also using online tools as well, but this is about the community budget, this is about the park that's nearby your neighborhood, this is about the road nearby your neighborhood, so you can feel that this is also something that I can actually control and contribute, and this is very, very important. So as I mentioned, the political will of the leader, like as participatory budget, when we talk about participatory budget, is the mayor who can decide how to use this budget, right? So the political will of the leader will be really important. They have to assure this kind of result from the participation actually will be enforced. So everyone who participates in it will feel like, hey, I actually can contribute, and this actually is changing something in the government, and we are really making a difference. And this sense of making difference is so important that it gradually will include more people. Like when I was in my election district, that some really old grandma who can never use online tools actually participate in the participatory budget process, and they felt so empowered. They actually grab so many friends. They are the same age who don't really understand internet or anything to actually participate in the next round. So I think that the key point is to make sure everyone can feel empowered. Yes. Okay, thank you. No, ya no. Sorry. ¿Hay más preguntas? Es que sí. Había hablado de que uno de los mayores peligros del gobierno abierto y de este debate son las fake news. ¿Cómo habéis visto, si habéis visto un incremento de las fake news, por ejemplo, en determinado tema cuando habéis abierto un determinado debate? He is asking about how to, because of this open participation, it's also risky because of fake news. And have you known of any impact
of fake news in these open debates and how to implement countermeasures. De hecho, yo tengo un ejemplo muy bueno sobre esto, pero bueno, les dejo hablar a ellas. Okay. So yes, as I actually introduced the tool, Join is a petition kind of tools that you can, if you get enough seconds, the government will have to respond. And so last year, there's as we mentioned, there's a referendum, 10 referendum. One of them is about legalized gay marriage. And during that time, some conservative groups who is like, who's anti-gay, actually use this platform to come up with a proposal saying we do not want our school to teach about homosexuality. And we do not our school to introduce people, to teach our kids about what is gay. And they got a lot of seconds, like real quick, in days. They got like enough seconds so the government have to respond. And because of the fake news, they send out so many wrong, not really fake news, but like wrong information with WhatsApp line group, like a closed group chatting group app that we use in Taiwan, and then send out like, hey, do you know this teacher or educating, they want to make our kids gay by teaching them about what is homosexuality. So they're threatening and they're trying to use fear to mobilize people to participate in this kind of using this open citizen participation procedure. But actually our government stand a real strong stance and say the information they're using on this proposal is wrong, is not correct, is not truth, is not fact. So what they respond is that this is not true. The truth is, and they send the truth that we teach about homosexuality, but we're not teaching your kids to be gay. And so they didn't actually succeed by using this kind of online tools. But you're right, it is very easy to influence with this kind of procedure, because the key of participation, citizen engagement is actually well-informed. You have to have your citizen well-informed. But if they are having this kind of fake news, it is really easy to manipulate it. So what our government do is they built a new initiative in Taiwan. It's fact-checking initiative. It's a third-party initiative that is not having orders from the government or from any political parties, and they will check the fake news and then say, well, send out statements, say this information that we receive from WhatsApp group is fake or is not completely truth, and the truth is blah, blah, blah. And this actually help a little bit to combat this manipulation in this participate procedure. Okay, just a follow-up, because if I'm not mistaken, the government put forward an online proposal about whether people wanted to legalize equal marriage, and actually they voted yes, 57%, almost 60%. And then the anti-LGBT religious group were able to pass these referendum proposals under the Central Election Committee. And that was after the Constitutional Court said that it was not constitutional if they forbade gay people to get equal marriage. So I think that there went something wrong, because you cannot have the Constitutional Court ruling that equal marriage is constitutional, and at the same time the Central Election Committee accept that referendum. Yeah, we have this debate as well. This is it is a constitution issue. Is that religious group and anti-gay group in Taiwan is so strong that actually even the Central Election Committee are actually threatened by this kind of not only fake news, but this kind of conservative ideas that the marriage is only between men and women. So yeah, you're right. This is a huge debate and it's a huge flaw in this referendum. But still, they are using this kind of disinformation and the weaponized information to combat
legalize gay marriage. And there's another thing you said about the leaders' support and how the leaders' support, and that is very crucial because the agenda setting is from the government. So the government sets the agenda when putting forward these issues, but then you have to have either community leaders or legislative leaders or government leaders. So back to the equal marriage debate. The thing is that no one stood for it. Not President Tsai, certainly not much of the Minchintang, the Democratic Progressive Party leaders, because they were afraid of their constituency. So just maybe half of the Democratic Progressive Party, the New Power Party, of course, the Kuomintang was totally against, except 2 or 3 legislators. So. What is it you put forward this initiative? People vote 60% in favor, but then you don't have any support. It was at the time I was in Taiwan at the time, and it was frustrating. It was really frustrating. Yeah, the thing about internet democracy is that when we have this kind of tools to express your opinion, you usually get this kind of twisted opinion, like those who are, how do I say it in English? Those who sound the loudest, not necessarily the most popular opinion. Like when you have this kind of crazy ideas, or like we're accusing of gay people to ruin Taiwan or whatever, this kind of crazy idea actually sounds really loud, because you got a lot of people saying, yeah, this is supporting this idea. But when you actually do the poll, or when you actually do the vote, they are not necessarily the major public opinion. But so the question or the challenge of digital democracy, or the democracy in this digital period of time, in this century, is that how do we actually, one is provided the right information to every citizen in order for them to make decision, and 2 is actually how do we decide, or how do we know what's the opinion from the citizen? Can you understand me? Mm-hmm. Okay. Tenemos tiempo para una más, sí. Gracias. Me he fijado en una cosa que has dicho, que es somos una comunidad, no una organización. Community, not organization, ¿no? Yo me pregunto si todo el proceso que habéis expuesto sería posible desde la cultura tradicional china sin una occidentalización. Es decir, me pregunto por las raíces culturales, morales, estéticas de China, y qué continuidad hay con la democracia, y si, por ejemplo, eso se da en la China, en Taiwán, de una manera, y en la China continental de otra, ¿no? La continuidad de la tradición cultural china con la sociedad moderna que estáis planteando, y las formas de participación y todo esto, ¿no? He's pointing out about that you've been defining that you're a community and not an organization. So he's asking about how has this whole process been able to develop under Confucian education? Because there is this kind of maybe traditional Confucian education
does not facilitate this kind of thinking, of forward thinking, especially in open democratic society. So if you think that this is because Taiwan's particular heritage, because they have contact with also with the Western ideas, and because Taiwan is very diverse, and if you think that this kind of initiative would be possible in China under Beijing's regime. First of all, this open source culture comes from the open source community. So first, at the first time, they are just an engineer group. So they tend to just maybe just hang around and discuss things, and they decide what they want to do in this kind of meeting. And it becomes more and more people to participate in, and so the people like me with social science background, we don't know how does it can work. So, but I think it's not, we cannot judge that there's no one central leader. It's a polycentric. It's like every project they can decide the way they want to do. Maybe just, for example, to organize a meeting every month, or to organize online meetings every week. And together, every project, they will meet every 2 months in this hackathon. So it's not a top-down centralized activity. Yeah, and I think this kind of culture is not the popular, the mainstream one in Taiwan. It's the background that it can grow up is that during that time, the 2012, the open source culture become richer than before, and the people are angry about the non-transparent attitude. And it's kind of a fortune, I think. You cannot say it can be copied definitely to another country or to duplicate in Taiwan again, I think. Yeah, so I think that this kind of culture will be really difficult to enforce in China, especially under the communist authoritarian right now. But to be honest, I think this kind of new ideology, or this kind of new mindset of how we collaborate together and without any actual leader, but we do the bottom up and finish a project is definitely doable, because it is actually the mindset of engineer that is worldwide. And we actually do this kind of hackathon. We try this kind of hackathon overseas as well with Japanese, and we're doing US as well. And I think we're organizing more around other countries. So yeah, this mindset is it could be, it could spread. But under China's situation, because they are in extreme closed environment, I'm not really positive about this. Voy a traducir así. Dice que, bueno, dice que este tipo de organizarse socialmente realmente no ha sido mainstream. Mainstream. Sí, bueno, socialmente el más hegemónico. Esto ha empezado en Taiwán a germinar a partir del 2012, cuando empezaron el descontento social con las ciertas formas de actuar del gobierno, y a raíz de ahí empezaron a crearse este tipo de plataformas para encauzar este tipo de protesta. Es evidente que allá donde no hay democracia, este movimiento de protesta o esta forma de organizarse para protestar no es viable. Lo único que también apunta Po-yu,
que es, bueno, que esto no es algo exclusivo de Taiwán, que están trabajando con movimientos similares en Japón, con movimientos similares en Estados Unidos. Entonces, a base de intercambiar este tipo de estos hackathons y este tipo de intercambios es como empiezan a avanzar en este tipo de plataformas. Y creo que no tenemos tiempo ya para más. So thank you, Claire. Thank you, Po-yu, for being here today. And I hope you have enjoyed being here. Thank you. Bueno, un apunte, vamos un poquito mal de tiempo, pero bueno, es lo normal. Un poquito de retraso, pero no mucho. Bueno, deciros que, que se está transmitiendo en streaming desde el YouTube de la Facultad de Comunicación. El día de hoy, el de ayer no, porque había no había problemas técnicos, es que los técnicos tenían examen para promocionar y entonces estábamos un poco bajo mínimo. Pero hoy ya se está emitiendo en streaming y de todas formas los vídeos tanto de ayer como de hoy se subirán al canal de YouTube de la Facultad de Comunicación. Y aparte tenemos en el canal de YouTube del Congreso, tenemos todas las intervenciones del primer y del segundo Congreso editadas y tendremos, cuando editemos estos vídeos también, pues tendremos también la del tercer Congreso, así que podéis hacer un maratón como con Juego de Tronos y tragaros todos los vídeos de los 3 años de Congreso y al menos para dormir la siesta creo que está bien, ¿no? Vale, muchas gracias y os dejo con los compañeros. Ahora. Buenos días a todos y a todas. Es un placer estar aquí. Sí, para despertar, sí. Vamos. Continuando con los trabajos de este tercer congreso Move.net, organizado por la Facultad de Comunicación a través de los profesores José Candón y David Montero. Y me toca esta mañana presentar al hermano, al irmão y colega y amigo, al profesor Augusto Jobim do Amaral. El profesor Augusto Jobim do Amaral, voy a leer porque tiene un currículum extensísimo, voy a dar simplemente algunas de las... Si yo consigo abrir el cacharro este... El profesor Augusto Jobim es doctor en Altos Estudios Contemporáneos, en Ciencia Política, Historia de las Ideas y Estudios Internacionales Comparativos por la Universidad de Coimbra. Es doctor, maestro y especialista en Ciencias Criminales por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, en Brasil. Ha realizado estudios de postdoctorado en la Universidad de Málaga, adscrito al área de Teoría y Filosofía del Derecho y junto a la Cátedra Abierta de Derecho y Literatura, y estudios en la Universidad de los Estudios de Padua, en Italia, en Filosofía Política, en el Departamento de Filosofía, Sociología, Pedagogía y Psicología Aplicada. Sus líneas de investigación son muy amplias, pero está centrado básicamente en la relación entre violencia, poder punitivo, criminología. Es coordinador del programa de posgraduación en criminología de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, un programa interdisciplinar, quizá el programa en criminología más potente, no solo en Brasil, sino uno de los más potentes en América Latina. Es también, para mí, quizá uno de los mayores especialistas en Foucault en América Latina, y no solo en América Latina, también en el mundo. Trabaja las cuestiones de biopolítica y últimamente, eso es así. Y últimamente, además, estudia la relación entre biopolítica y tecnología, ¿no? De hecho, este año, además, está coordinando un seminario fantástico, un seminario internacional que está financiado por la CAPES, en el que he tenido la oportunidad de participar, sobre lo que venimos llamando algoritarismos. En fin, esa compleja relación entre la tecnopolítica, el mundo digital, la vigilancia y el desarrollo de tecnología de dronificación, de militarización, incluso muchas veces a través de aplicaciones lúdicas, ¿no? Creo que su intervención de esta mañana va a ser muy inspiradora. A mí me gustaría, además, cerrar mi presentación con un libro que he ganado de él, de regalo, un pensador indígena brasilero llamado Ailton Krenak, que he conocido en este último viaje, está aquí.
este libro publicado por la Compañía das Letras en Brasil, que se llama Ideas para retrasar el fin del mundo, Ideas para adiar o fin do mundo, Ailton Krenak, un pensador que no está traducido al español, debería. Son una serie de conferencias que él profirió hace unos años aquí en Portugal, por invitación de Boaventura de Sousa Santos, mi jefe y uno de mis maestros. Y voy a intentar traducir directamente una de las frases de los párrafos de uno de los capítulos de este libro, de esta compilación, para dar inicio ya a la conferencia de Augusto, que es sobre la datacracia, lo que él denomina la datacracia brasileña. Dice: hace mucho tiempo que no existe alguien que piense con la libertad de lo que aprendimos a calificar de científico. Se acabaron los científicos. Toda persona que sea capaz de traer una innovación en los procesos de conocimiento es capturada por la máquina de hacer cosas, de la mercancía. Antes que esa persona contribuya en cualquier sentido para abrir una ventana de respiro, de aire, en esta nuestra ansiedad de perder los vínculos, viene rápidamente un aparato artificial para dar más un tiempo de cansancio en la gente, ¿no? Es como si todos los descubrimientos estuviesen condicionados y nosotros desconfiásemos de los descubrimientos, como si todos fuesen una trampa, una mentira. La gente sabe que los descubrimientos en el ámbito de la ciencia, que las curas para todo, son una idiotez. Los laboratorios planean con antecedencia la publicación de los descubrimientos en función de los mercados y ellos mismos configuran esos aparatos con el único propósito de hacer continuar la rueda girar. No hay una rueda que abra otros horizontes ni nos abra otros mundos en un sentido placeroso, de placer, sino otros mundos que solo reproducen nuestra experiencia de la pérdida de libertad, de la pérdida de aquello que podemos llamar inocencia, en el sentido de ser simplemente bueno, sin ningún objetivo, de gozar sin ningún objetivo. Vivimos en un mundo en el que tenemos que explicar por qué queremos desear, por qué queremos gozar. Se transformó en una fábrica de consumir inocencia que debe ser potencializada cada vez más para no dejar ningún lugar habitado por ella. Cuando quieras, por favor. Gracias Jesús. Gracias a todos. Disculpe, como todos los brasileños, intentaremos hablar lo que podemos, ¿sí? Portuñol, un poco de italiano también. Entonces, vamos adelante, ¿sí? Gracias en particular Jesús por la invitación, por estar aquí una vez más y también José Candón y a todos los compañeros que han realizado ese magnífico evento, ¿sí? Gracias no solamente por la paciencia de todos vosotros y vosotras, que no solamente están aquí para pensar juntos lo que sea hoy una datacracia brasileña, pero sobre todo me gustaría de hablar primero, antes de propiamente sobre el tema de la datacracia brasileña, lo que he escrito, un texto sobre lo que he escrito en un texto del año pasado que se nombrado La mediocracia brasileña. La mediocracia brasileña para mí es la base para comprender la datacracia brasileña. Entonces, me gustaría de hablar sobre 3 puntos fundamentales para desarrollar una charla con vosotros. El primer punto es propiamente la mediocracia brasileña. Después podríamos hablar de las fake news, cómo se hacen las fake news en Brasil, algunos datos y propiamente al fin hablar de la tecnopolítica en Brasil. O sea, mediocracia, las prácticas de fake news. El tercer punto, la tecnopolítica en Brasil. Por supuesto que como ha hablado maestro Pérez-Cheng ayer, creo que tenemos que para desarrollar un pensamiento tecnocrítico. Ese es un punto fundamental.
Bueno, yo tengo un texto que yo he preparado para leer, para conducir la charla con vosotros, entonces voy a hacerlo, pero vamos parando un poco y hablando y dividiendo la charla. Para ensayar parte de una cartografía de la estrategia política que están en juego hoy en Brasil, propongo analizar lo que podríamos llamar, primero, como he dicho, la mediocracia brasileña. A pesar de la vertiginosa sucesión de eventos perversos que ha dificultado la preservación de la lucidez y la reflexión, es la vivencia del sufrimiento diario lo que debe empujarnos con urgencia al ataque. Para mí, el ataque es sobre todo la producción de resistencia. Yo no soy especialista en Michel Foucault propiamente, pero suena familiar para vosotros. La experiencia política en Brasil sería fascinante. Sería si viviéramos en otro planeta y no estuviéramos bajo peligro, como ha dicho ayer, no solamente a todos los estudiantes, estudiosos y teóricos que estudian en Brasil, bajo peligro en los bosques, la Amazonía, claro, más grande del mundo, y si la política de exterminio actualmente naturalizada no hubiera convertido en un plan deliberado de gobierno. Hablar de Brasil es reflexionar sobre la urgencia de la violencia cotidiana. Ese para mí es fundamental. Podríamos hablar de Mariel, por supuesto, podríamos hablar de la Amazonía, podríamos hablar de desastre sobre el petróleo, que ha sido el peor desastre del litoral brasileño, de los mares brasileños, que ocurrió en octubre, ahora, que está esprayado por, creo, más de 3.000 kilómetros en los mares brasileños. Se habla muy poco de esto. Podríamos hablar de una serie de números, pero normalmente los números esconden alguna cosa. Por eso, sin embargo, vale la pena arriesgarse a leer lo que está sucediendo específicamente en torno a las prácticas de poder desplegadas digitalmente. En este sentido, valorar una crítica, como he dicho, radical de la violencia cotidiana. Esto es pensar en la transformación social como un ejercicio de atención plena de los poderes que resuenan en las situaciones por las que estamos atravesando. Por lo tanto, para examinar la mediocracia brasileña, primer plan, primero, es importante, no se debe ver a Bolsonaro, por ejemplo, como una simple anomalía política. No lo es. En el segundo lugar, no creer que tenemos 57 millones de fascistas en Brasil. Es importante. Para empezar, su mérito, Bolsonaro tiene méritos. Para empezar, el mérito de Bolsonaro, innegable, era haber sabido encarnar la vulgaridad, una especie de un mal estúpido y desvergonzado. Sabemos lo que significa en términos del modelo, llamado modelo de la propaganda fascista. Escribió Adorno un texto fantástico sobre esto. Adorno llamaba el pequeño gran hombre, no sé si recuerdo, de este concepto. Este pequeño gran hombre es un incitador, son incitadores con la simple intención de obtener seguidores.
escribía eso en la década del 50. Una atmósfera de pogromo existe, ¿sí? Que busca solo exprimir, extinguir el propósito agresivamente propuesto. La escasez de ideas y la rigidez mecánica. Mire la imagen de Bolsonaro, exactamente esta. La escasez de ideas y la rigidez mecánica son condiciones para anular las represiones. Represiones en sentido psíquico también, para expresar sin inhibiciones lo que está latente en ellos, e invocar valores externos como una amenaza estereotipada, encarnada en enemigos fabricados. Hay una cita fantástica de Adorno que voy a leer. Adorno escribió: aunque aparece como un superhombre, debe al mismo tiempo hacer el milagro de aparecer como una persona mediana, tal como Hitler hizo pasar por una unión de King Kong y un barbero suburbano. Exactamente. Es el dispositivo básico de la propaganda fascista, el cual debe sugerir tanto la omnipotencia como la idea de que es más de uno de nosotros. Es más de las mismas personas como todos nosotros. Un poquito, como se dice en Brasil, un poquinho de cada uno de nosotros. Interesante imagen que satisface el deseo del seguidor de obedecer y al mismo tiempo de ser una autoridad. Una figura que puede fusionarse perfectamente entre un payaso, un fantoche, ¿sí? Un Joker y un militar. Joker plus militar. Por un lado sirve para perseguir las minorías débiles y por otro lado es funcional al completo servilismo vinculado a enormes agentes económicos y políticos, como hemos hablado ayer. Nada mejor para lograr estos propósitos que las plataformas digitales. En Brasil se ha dado, especialmente todos nosotros sabemos, a través de WhatsApp. Vamos a hablar un poco más de eso adelante. La cual reproduce y permite ese tipo de afectos específicos con gran facilidad. Mi interés de estudio siempre es la economía libidinal del fascismo. Ese para mí es fundamental. Cómo se produce una economía libidinal, o sea, una circulación de afectos específicos digitalmente. ¿Cómo hacemos eso? Para mí es la cuestión principal. O sea, situación que a su vez permite canalizar y explotar las frustraciones de todas y todos hacia una mentalidad mezquina. En esta orden de ideas, me parece importante diferenciar Bolsonaro a Trump. Trump y Bolsonaro no son la misma cosa. A pesar que son parte de las actuaciones locales de un modelo de, como escribió Bifo, un nazi-liberalismo. Bifo ha escrito en Facebook exactamente este concepto, un nazi-liberalismo. Franco Berardi, profesor de todos nosotros, sí, también, maestro de todos nosotros. Bolsonaro no es Trump, es peor que Trump. Es peor porque gobierna Brasil. Si ambos pueden estar cerca por la capacidad de expresarse sin inhibiciones, es igual para todos los dos. Bolsonaro no pertenece a una élite con prominencia particular, no es un gran empresario. Caso contrario sucede con Trump, pero es una otra cosa. Si analizamos la actuación, el accionar de Bolsonaro en la historia de la política brasileña, veremos que pasó casi 3 décadas, casi 30 años, logrando aprobar 2 proyectos de ley.
O sea, un aspecto notable si tenemos en cuenta que era un personaje que nadie tomaba en serio. Nadie. Eso es una autocrítica fundamental a las izquierdas. No es un payaso, es un fantoche. No pasa nada. Incluso en 2011, cuando se postuló hace 8 años para la presidencia de la Cámara de los Diputados, de los parlamentares brasileños, la Cámara Federal, obteniendo 4 votos de los 513 posibles. 4 votos. Hace 8 años. Él dijo, no soy nadie aquí, en un pronunciamiento en la Cámara de los Diputados. O sea, es decir, es la consagración del hombre sin atributos. ¿Te recuerda? Musil, de Robert Musil. El pequeño fascista liberado de cualquier temor frente a la indignación convertida en odio, se volvió, y la expresión es fantástica, muy rica, se volvió en mito. La expresión es fantástica. Voy a hablar de esto en la parte final de mi charla con vosotros. Lo que se ha ido acumulando en Brasil es subrayo, la literalidad de la autorización para propagar el odio históricamente planteado por la estructura de la esclavitud en Brasil. Podemos hablar de la Amazonía, podemos hablar lo que quiera, tenemos que hablar de la esclavitud en Brasil. Naturalizada. Ahora traspasada, claro, aniquilar las minorías, ello conlleva a la materialización gubernamental de las opresiones capilares que estampan, mejor diciendo, que estampan la necropolítica brasileña, una necropolítica tropical, como decíamos nosotros en Brasil. Subrayo, Bolsonaro ha materializado lo que siempre han alimentado nuestros fascismos diarios. No es dispensable reflexionar sobre eso. Es muy importante. Con el actual gobierno brasileño lo que tenemos es la visión de la nación como un territorio pasible de ser ocupado militarmente, en donde cualquier oponente es considerado un traidor a la patria. Discurso normal que todos vosotros conocen. Así, miren, así su logística teológico y militar, y miren la palabra logística, porque es como se manejan los ejércitos, incluso digitales. Si queremos pensar sobre las plataformas digitales, tenemos que pensar hoy en día en logística, no solamente en aparatos técnicos, pero en el movimiento como si fuera en siglo XIX, XVIII, XVII, de la logística. Así su logística teológica y militar, por lo tanto, impone la fabricación permanente de enemigos. Sumado a ello, hay lo que Bifo llamó de una semiología, o sea, semiocapitalismo, en la palabra de Bifo, una semiología impulsada principalmente por un gobierno, claro, digital, también digital. A su vez tendrá como elemento central la visión eliminatoria de la política. Ese es central para mí. Si toda la persona mediocre, aquí es una reflexión para mí interesante, si toda la persona mediocre sabe que en el fondo, como ha dicho Adorno, sabe que en el fondo lo es, entonces será necesario reafirmar los desastres y forjar enemigos. En el caso de Brasil hay un especial interesante espacio en torno al debate digital. Hay un espacio muy interesante. La heterogeneidad, lo que podemos llamar de outright brasileño, outright brasileño, es una mezcla
de una moral cristiana conservadora, claro, de tono evangélico, pero evangélico empresarial. No nos olvidemos de esto. Evangélico empresarial sumado al rechazo de las reformas sociales, por supuesto, y la nostalgia por una orden militar. Los 3 puntos son fundamentales. Y claro que esta mezcla encontró un ambiente muy favorable en el llamado capitalismo de plataforma, claro, todos nosotros conocíamos. Y como ha dicho Jesús, se estableció una especie de autoritarismo, o siquiera algoritmocracia. Podemos inventar un nuevo término, algoritmocracia como modelo político. En el caso de Brasil, las advertencias se dieron desde el primer día de gobierno, no sé si se sabe. La gente evocaba, si tienen un brasileño, por favor me digan, no estoy mintiendo solo, por supuesto. La gente evocaba en el primer día de la inauguración en Brasilia, capital de Brasil, gritaba WhatsApp, WhatsApp, Facebook, Facebook. En el día de inauguración en Brasilia, millares de personas gritaban WhatsApp, WhatsApp, Facebook, Facebook. O sea, Cambridge Analytica, Steve Bannon y su partidario, claro, vamos a hablar de esto un poco. En este caso, Bolsonaro supo manipular, claro, fake news a través de WhatsApp, financiado por grupos empresariales. Eso no es nuevo, todos nosotros sabemos. Vamos a hablar de esto un poco. Ahora, solo para recordarles, el Chicago Boy de Bolsonaro, llamado Paulo Guedes, un superministro de la economía, y la principal figura del gobierno Bolsonaro no es Moro, una ingenuidad completa pensar que sea Moro. Es Paulo Guedes. Es un economista mediocre. Escuchen la palabra nuevamente, ves otra. Un economista mediocre incluso entre sus pares. ¿Quién es Paulo Guedes? Además de actualizar la antigua unión orgánica entre ejército y neoliberalismo, ¿se recuerdan la dictadura de Pinochet en Chile? Igual, tiene una profunda amistad con una figura fundamental en las plataformas digitales que se llama Jorge Selume. ¿Quién es? Jorge llevó a Guedes a enseñar en Chile y fue el director de presupuesto de Pinochet. Miren las relaciones íntimas en ese escenario. Actualmente su hijo de Jorge, que también era secretario de Comunicaciones de Chile, no sé si es todavía, es propietario de Artú. Es una empresa, una compañía de Big Data más grande de Chile. Estuvo empleado durante años en la Cambridge Analytica. Estuvo empleado durante años en la Cambridge Analytica. O sea, ante un estado de desastre que ha inaugurado un nuevo ciclo de violencia política en Brasil, es decir, que ha convertido al Estado brasileño en una arma de guerra aún más aguda contra las minorías. En mi opinión, debemos reflexionar sobre las implicaciones de una tecnopolítica neoliberal, verde-amarilla, si quiere, en particular sobre el papel de las fake news. Ese es el punto número 2. Miren una cosa, es claro que la gran mayoría de las fake news compartidas en WhatsApp en Brasil durante las elecciones presidenciales favorecieron Bolsonaro, claro. Pero tenemos una pesquisa muy importante. Así señaló un análisis de datos que han hecho los periodistas, creo, de Guardian,
no sé si han visto. En una muestra de casi 12.000 mensajes virales, compartidas en casi 300 chats grupales en Facebook durante el periodo de las campañas electorales, aproximadamente 42% de los elementos de los discursos de la derecha contenían informaciones que los verificadores de hechos, fact-checkers, consideraron falsa. 42, casi la mitad. Debido, claro, todos nosotros sabemos que debido al contenido de WhatsApp está encriptado, el estudio solamente se basó en muestras de WhatsApp Monitor. O sea, lo que permite imaginar el impacto mucho más amplio en un espacio como Brasil, que tenemos más de 130 millones de usuarios de WhatsApp. Miren, cuando ayer estábamos hablando de los impactos de Twitter en España, los seguidores, un seguidor tiene 1.000, 2.000. Jesús tiene 2.000 seguidores en Brasil. O sea, nada, claro, es bueno, por supuesto, pero imaginen que es números pequeños, significa casi nada. En términos de Brasil, a una escala, una dimensión, otra. Por lo tanto, además, ese es importante, un punto, subrayar. Además, casi todas las fake news se clasificaron en por lo menos 4 categorías. Ese es fundamental. 48% de las informaciones mencionaron una trama ficticia para manipular fraudulentamente el sistema de votación electrónica, haciéndose eco de la teoría de la conspiración promovida, por supuesto, por el equipo de Bolsonaro, y levantando sospechas sobre el proceso democrático, claro. Primer punto. Segundo punto, 19% de los mensajes contenían informaciones engañosas sobre el ataque a Bolsonaro, no sé si recuerdan, en septiembre del año pasado. No sé si recuerdan la puñalada que obligó Bolsonaro a pasar la mayor parte de la semana restante de la campaña electoral en el hospital. No hizo una conversación, una charla pública en la televisión. No hizo. Fue un punto de inflexión en la elección, todos nosotros sabemos. Tercer punto, 16% del contenido falso intentó enmarcar el sistema político en los principales medios de comunicación como corruptos. La corrupción ha sido también, por supuesto, hemos hablado de esto ayer, la corrupción en toda América Latina, no apenas en Brasil, en caso particular, enmascaró el sistema, ha sido mascarado por los principales medios de comunicación. Ello refleja elementos claves en lo que podríamos hablar de una retórica y una semiología, claro, anti-sistema de Bolsonaro, anti-establishment. Cuarto punto, 14% de la falsedad viral, claro, se dirigieron a políticos y activistas de izquierda. A menudo, claro, mediante la utilización de ataques homofóbicos e insultos antifeministas. Claro, esa es una pauta, ese es un reto fundamental. O sea, y aquí es un caso fantástico, los ejecutivos, hablaba ayer con Jesús, los ejecutivos de WhatsApp han llegado a reconocernos, no sé si recuerdan, que en Brasil las cuentas fueron objeto de operaciones masivas, de empresas de marketing digital, antes de las elecciones. Los ejecutivos de WhatsApp, en un evento creo que en Colombia, han dicho exactamente esto, públicamente. El llamado, solo para que sepan,
el llamado impulso de contenido está permitido por la ley electoral brasileña, pero debe identificarse como tal y contratarse directamente con la plataforma de la red social. O sea, tiene que contratarse directamente con WhatsApp, no a través de una empresa. Es decir, la ley electoral brasileña prohíbe la donación y el uso de registros y bases de datos de empresas para impulsar el contenido contra un partido político, por supuesto. Del mismo modo que prohíbe el uso de softwares de automatización, de impulso de datos que no ofrecen las propias plataformas. Cualquier impulso de WhatsApp sería desigual, ya que la campaña no lo permite. Pero en el caso de Brasil, también, además, desde octubre del año pasado, el Tribunal Electoral de Brasil ha presentado una acción contra el actual presidente para investigar tales violaciones, en particular la denuncia presentada por el periódico Folha de São Paulo. Dicha denuncia expone cómo los partidarios de Bolsonaro habrían contratado empresas de marketing político para hacer disparos masivos contra WhatsApp. Con WhatsApp, perdón. Pero sin embargo, ese es un punto importante, pero sin embargo, solo después de las declaraciones de los ejecutivos de la plataforma en octubre de este año, el juez, octubre de este año, el juez a cargo del caso solicitó a los operadores de telecomunicaciones los números de las líneas de las 4 compañías y sus respectivos socios. O sea, solamente después de la asunción, se puede decir, del propio ejecutivo de WhatsApp, que se manejó algo como un pedido de información en caso de los jueces brasileños. O sea, es un ambiente general casi de complicidad, Todo ese escenario fértil en torno de la difusión de fake news nos permite concluir que en el caso brasileño tiene un contorno especial. Para mí tiene un contorno especial. Brasil para mí es un laboratorio mundial, lo que se puede hacer no solamente en las plataformas digitales, mas en las prácticas de lo llamado neofascismos o nazi-liberalismos. Bueno, la última parte, yo estoy hablando demasiado ya. Podríamos empezar recordando una clásica, Jesús está aquí para corregir, una clásica pasaje de Wilhelm Flusser, la filosofía de la caja negra. Todos nosotros de comunicación lo conocen. En desde el cual anticipa las dinámicas de las redes sociales. El pensador sostuvo que los dispositivos tecnológicos, para mí, dispositivos en sentido estricto, tienen un contenido especial para mí también, claro, pero Flusser escribió pensando los dispositivos como dispositivos bestias. Era un dispositivo programado, decía, dispositivo programado y destinados a programación del comportamiento de sus receptores. Ello nos lleva a pensar que políticos como Bolsonaro, entre otros, actúan como, en una palabra muy famosa hoy en día, como reinas de un enjambre. No es solamente Byung-Chul Han, el autor que habla de esto. Se habla de esto desde la década de 90. Kevin Kelly tiene un libro llamado Out of Control, que habla exactamente del enjambre. O sea, vídeos y memes virales que apuntan a objetivos específicos y fomentar la confrontación y la producción de enemigos, sin tener en cuenta la coherencia y la verdad. La lucha no es sobre la verdad o sobre lo falso o verdadero.
es sobre la capacidad de movilizar afectos. Es sobre eso que se habla. No importa si es coherente o si es verdad. Ese es un punto fundamental para creermos que, como Bifo ha dicho, la crítica es muerta. Ese es un punto fundamental a seguir. Siguiendo la lógica que pone ahora Byung-Chul Han, si el liberalismo, neoliberalismo mejor, es el capitalismo de lo me gusta, capitalismo de los likes, es una denominación perfecta de Byung-Chul Han, uno debería fomentar una democracia de espectadores en la que todos como consumidores siempre deben ser incitados a escandalizarse. Escándalo es un punto fundamental. En la era de Big Data, donde la información se convierte en números, siempre bajo el pretexto de la transparencia. La transparencia es un dispositivo, una estrategia muy fuerte cuando se habla de Big Data. La transparencia es cómplice de los datos, de la información y de control, por supuesto. Y haciendo, claro, el Big Data, haciendo un registro total de la vida, se renuncia a cualquier significado que no sea el producido por los datos. La dimensión democrática, por ende, está anclada en la llamada datacracia. Miren una cosa fundamental, las críticas, la supervisión o incluso el cuestionamiento en este tipo de ambiente, al menos en el sentido tradicional, parece no tener fuerza en este entorno. Por eso que Bifo tiene razón cuando arriesga a decir que el pensamiento crítico ha muerto. Si la crítica presupone, Jesús sabe muy mejor de esto que yo, si la crítica presupone un ritmo para, por ejemplo, ver, leer, reflexionar, es decir, poder distinguir entre expresiones, informaciones y eventos ante un proceso comunicacional vertiginoso y agresivo, además, no hay tiempo material, no hay tiempo para pensar ni para discriminación crítica. Ese es el punto fundamental. Tales máquinas son máquinas de aceleración infinita, que intensifican cualquier cosa menos lo que podemos llamar de un encuentro real. Estandarizan formas de ser y hacen imposible la decisión política adecuadamente crítica. O sea, la mutación digital implica notablemente una transformación radical en la percepción. Por eso Bifo habla de sensibilidad. Una transformación radical en la percepción. En otra palabra, una atrofia de la sensibilidad. La capacidad de sentir con sensibilidad significa sentir con. No se trata solamente de estética. Y a menos que la entendamos estética como erótica. Soy profesor de filosofía también, perdón, pero soy filósofo, entonces, filósofo extranjero, entonces. No se trata solamente de estética, a menos que la entendamos como erótica, como política de percepción corporal. Ese es fundamental. Esta mutación puede explicar, segundo Bifo, por el surgimiento de una lógica de conexión, una lógica conectiva, que implica un sistema operativo mecánico, una simple máquina de procesamiento formateada y predefinida. Por lo tanto, hay una profunda transformación en los campos de las emociones y de los afectos. A mí me importa fundamentalmente. La mera sumisión de la vida a un hilo cognitivo literal. Por eso Bolsonaro es literal cuando habla. Tiene que ser literal. No hay espacio para metáforas. Esa es una de las razones por las cuales una mentalidad digital contemporánea se vuelve reacia al cambio político efectivo, ya que eventualmente cambia el nivel
político al nivel técnico de los automatismos. El problema no es la tecnología, el problema es el contenido tecnológico que vuelve la política en algo automático, los automatismos. Ese es el problema cuando se habla, en mi opinión, de tecnología. No es una regla, por supuesto. Se produce un sentido radical de encuentro, en el sentido de la alteridad, reducido a funciones algorítmicas preestablecidas o repetibles. Situación que implica el abandono de la dimensión de la lógica conjuntiva. Aquí es el punto central. La relación de hechos entre cuerpos que es siempre vibratoria, inexacta, ambigua. Ese es el punto que no tenemos como hablar cuando se habla simplemente de automatismos digitales. Cuando no hay producción de dinámicas como estas, ocurren epidemias, escribió epidemias de descortesía, pero en términos brasileños es una palabra, es poco, diría mejor, ya que nos hemos acostumbrado a la necropolítica, producimos epidemias de truculencia y estupidez. Dejando al lado la complicación, esta condición contemporánea debe ser una preocupación, claro, inquebrantable a cualquier trabajo tecnopolítico que se pretenda crítico. Yo voy a finalizar con una cosa que a mí es fundamental. Una política crítica, una tecnopolítica crítica, en lo mismo camino de Pérez, al mismo en estos espacios, también debe ser una política memética, una política de memes también, no solamente no solamente por ese camino, pero también una política memética, bajo la dimensión de la gobernanza automatizada en términos algorítmicos. Enfrentarse al fascismo planetario implica, en particular, producir efectos políticos a través de los memes. A través de memes, claro. Miren una cosa, todos saben, son de la comunicación, mejor que yo. El meme es una forma privilegiada de poder circular afectos subversivos. Meme es una potente unidad hiperintensa e hiperinsurgente. O sea, no hay forma de abandonarlo políticamente. Angela Nagel ha dicho, italiano, qué mierda. Pero hay dos pensadores para mí fundamentales para pensar eso al fin. Geert Novink y Mark Tuters, a través de la llamada Critical Meme Theory, preguntan provocativamente a las izquierdas si las izquierdas no deben aprender a memear. Usar memes como una forma de comunicación implica verlos como imágenes dialécticas. Walter Benjamin, claro. Son productos culturales del ecosistema de aplicaciones, de aplicativos, no sé cómo se dice, de aplicaciones. Si el medio es el mensaje, miren lo que estamos diciendo, soy un ortodoxo Jesús. Los memes son una especie de limpiador de lentes en una carrera armamentista en un campo de guerra tecnificado. O sea, un dispositivo tecnopolítico que tiene como objetivo optimizar el esfuerzo político para llegar a una especie de circuito de afectos lo más profundo posible. Creo que vale la pena forjar modos de comunicación mitológica
memética. O sea, son expresiones de experiencias para el pensamiento colectivo para mí. Y aquí hay una cosa, un caso fundamental para finalizar. Hay una provocación fundamental. Quizá, para finalizar, como provocación, tal vez podamos decir que el mayor logro producido hasta ahora a la liberación de Lula se ha llevado a cabo en el campo de la disputa digital. Es decir, a través de la profusión que ha dicho para Jesús, alucinante, creativa, de máquinas de memes. Para la izquierda incluso, además, que no sabe memear. Esperamos ver las próximas escenas del laboratorio mundial llamado Brasil. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Augusto, por tus palabras, por tus provocaciones también. Creo que hay suficientes elementos para un buen debate. No sé de cuánto tiempo disponemos. El año pasado ha sido, tradujimos un libro y prologamos un libro de la filósofa brasilera Marcia Tiburi, que está editado en español por ACAL, ya está en la segunda edición. Marcia Tiburi hoy vive en París, está exiliada de Brasil, fue candidata por el PT al gobierno del estado de Río de Janeiro y después de las elecciones con Bolsonaro y tal tuvo que salir del PP, estaba sufriendo amenazas de muerte en el contexto del asesinato además de Marielle Franco, que vimos ayer, que era íntima amiga de ella y amiga nuestra también. Y hoy vive en París y vamos a intentar que Marcia venga para acá, para Sevilla, vamos a intentar traerla. El libro está funcionando y da lo que hicimos con Marcia un poco y el trabajo de ella, que el libro se llama Cómo conversar con un fascista, reflexiones sobre el autoritarismo en la vida cotidiana, da bastantes pinceladas del momento previo a esta situación actual y de lo que sucede. Nosotros estamos trabajando, y estáis invitados e invitadas a participar en un volumen que va a salir con Tirant, acá en España y también saldrá en Brasil el próximo semestre, se llama Algoritarismos. El CAL está más o menos cerrado, pero bienvenidos son vuestros trabajos y vuestras reflexiones sobre el tema, que yo creo que todavía podemos abrir un poco más y nada. Muchas gracias y abrimos el debate. Yo paso el micro si queréis, no sé si hay alguien por ahí. Hay micrófono, aquí está. Muito obrigado. De nada. Muy interesante. Muchas provocaciones también. Ayer decía Pablo, ¿te acuerdas? Pablo de Soto decía, nos hace falta un Cambridge Analytica, decía nuestro, de los activistas pensando. Hoy hablabas tú de la memética. No sé, yo no tengo nada claro. Entonces, sí que quizá un asunto sobre el que, de los muchos que has comentado, y Bifo, claro, es que Bifo nos da tantas provocaciones también, pero es complicado también muchas veces lidiar con Bifo. Simplemente... una frase de la que has dicho, simplemente, como no lo tengo claro, bueno, o si quieres, hago una pequeña confesión también para poder ser también yo objeto de crítica. La propia expresión fake news a mí me parece muy, ¿cómo se diría? Errática, muy problemática. El propio hecho, y mira de dónde venís mucha gente, de que tengamos que hablar de eso en inglés, por Dios. Hacía falta una palabra inglesa para algo de esto tan clásico, tan antiguo. No sé, sí, supongo que para sacar libros y para la JCR y cosas de esas a lo mejor sirve, pero pensaba yo que la mentira, la manipulación, no sé, más o menos eso lo teníamos, creía que lo teníamos conocido y que se podía hablar en portugués de eso y se podía hablar en lenguas que no eran la inglesa, pero supongo que los ingleses pues también nos tienen que vender incluso el antídoto de lo que crean, pero... Entonces, lo que sí parece, entonces me gustaría, como digo, no quiero decir nada porque no lo tengo claro,
Pero tú has dicho una frase que para mí sí me parece que nos sitúa en una posición mejor para pensar. Dices, la lucha no es entre la verdad y la coherencia, no va de eso. Y a mí me da la sensación de que va por ahí la cosa. De hecho, bueno, lo comentamos estos días también, tenemos en la prisión de Belmarsh en Inglaterra a Julian Assange, allí tirado en una prisión de máxima seguridad, cuando todo el mundo reconoce que las filtraciones de Wikileaks son verdad. Entonces parece que más que las fake, el problema es la verdad. ¿Qué les pasa a los que los propios gobiernos reconocen que desvelan su verdad? Entonces, claro, dices, no la verdad ni la coherencia, sino la movilización de afectos, ¿no? Entonces, como a mí eso me ha dado una pista mejor, me gustaría si pudieras profundizar en eso, porque sí que, eso sí, un apunte mío, a mí me da la sensación de que en muchos momentos todavía, pero quizá aquí, digamos, pensemos en el 15M, la movilización de afectos y cómo conseguíamos también en la propia capa física, en la propia calle, contrarrestar, porque también ahí había ataques, o sea, teníamos otra capacidad porque nos manejábamos también en muchos campos y sobre todo, siempre decíamos que en las plazas muchas veces se le caían los prejuicios a la gente, en algunos casos. Entonces, eso, si pudieras desarrollar esa idea de que quizá estamos intentando estas cosas racionalizar, no, dale, pero es que yo creo que incluso aunque demostremos clarísimamente que un dato no es, la fact-check y tal, que incluso está llegando muchas veces a tinte un poco incluso ya ridículo, ¿no? El fact-check ya muchas veces. Entonces, esta idea de movilizar afectos, y de hecho yo también echo de menos, último apunte, eso sí mío, el afecto del humor, que ese sí parecía como que siempre lo ganábamos y a lo mejor nos estamos también poniendo muy serios nosotros, no sé. Eso es, vamos a hacer una ronda, ¿no?, de intervenciones. Yo creo que después podemos aquí... Y sí os pediría, que me han dado un tirón de orejas, que por favor seáis concisos en las intervenciones para facilitar el debate. No va por ti, quiero decir, que está muy bien, pero que yo soy... Ahí está yo soy el el tirón de orejas, pero a pesar de ello voy a intervenir también. Sí, más que nada por el tema de la comida y todo eso. Bueno, yo simplemente aprovechando que lo ha mencionado el compañero, bueno, recordar que el año pasado este congreso lo inauguró Julian Assange por videoconferencia, refugiado en la Embajada de Ecuador, y ayer hablábamos, ¿no?, de la judicialización de la política, y creo que también se aplica el caso, ¿no? Si os fijáis, siempre que se da un golpe de Estado, aunque se cuiden mucho de llamarlo así, nunca es por ser un gobierno progresista, por ser de izquierda, por ser la verdad. Siempre hay alguna otra cosa rara, en este caso en Julian Assange, las acusaciones de abusos sexuales, por la cual en verdad se supone o se justifica, pero la realidad es que ahora mismo lo están matando en vida, como dice el padre, está sufriendo una situación completamente lamentable por hacer algo que en verdad es lo que hizo el país, The Guardian, porque ni siquiera es por la filtración, por lo cual condenaron a la soldado Mining. Después, por cierto, absuelta, indultada. Sí. Que realmente en la legislación el delito es revelar un secreto. Pero como en las democracias los derechos y las obligaciones, pues hay que conjugarlas, realmente no es delito que un medio publique un secreto que le han revelado, porque si no, no tendríamos Watergate, por ejemplo, y muchas cosas. Entonces, recordar que Julian Assange está por hacer lo que hizo El País, lo que hizo The Guardian, lo que hicieron el New York Times, lo que hicieron todos esos medios, que curiosamente han cambiado y ya no se habla de los contenidos de los papeles, sino de la mala persona o el mal comportamiento o cosas que de todas formas serían de la vida personal de Julian Assange, ¿no? Para que veamos, digamos, un poco el poder, digamos, como al final ha conseguido, y bueno, y también desde aquí, no solo porque vino al Congreso, sino como demócrata y como académico y como yo mismo, y supongo que como muchos de los que estamos aquí, pues seguir dándole las gracias a personas como Julian Assange, que han utilizado las nuevas tecnologías para
para contarnos la verdad oculta, que es lo que se supone que debe hacer el periodismo, y manifestarle todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Ya, varias intervenciones por ahí, varias palabras pedidas. Augusto, muchas gracias por tu presentación. Hay un concepto que me queda ahí como de manera transversal en tu presentación, que es la noción de mito. ¿Vale? Tú lo planteas al principio, ¿cierto? Y terminas también como haciendo una apelación a que generemos una nueva mitología. El problema que yo veo ahí con la noción de mito es justamente cómo el mito deforma, como lo plantea Barthes, ¿cierto? Y los desarticula de la referencialidad, que puede ser muy bien utilizado desde una estrategia política, justamente desde deformación de lo político, como tú bien lo planteas. Como en este caso Bolsonaro, en este proceso de mitificación, en donde hay una red interdiscursiva entre lo evangélico, lo mercantil, lo militar, justamente lo que hace es desacoplarse de lo político, de los procesos materiales, ¿cierto?, y atribuir una responsabilidad casi divina, ¿cierto?, a las problemáticas que están sucediendo en Brasil. Y lo mismo hace cuando construye esta idea del enemigo íntimo, ¿cierto? No es el enemigo en función de la criminalidad que ejecuta, como dice Michel Mises, sino por su sujeción criminal, casi por un estado de ser. Entonces me gustaría que pudieses volver a esa idea de las configuraciones mitológicas que están instaladas en la narrativa de Bolsonaro. Y lo otro, no sé si suavizar un poco, pero me parece que cuando hacemos una apelación también mitológica a una especie de memecentrismo, estamos olvidando también las condiciones materiales. Y creo que la lucha, claro, también se da en la dimensión de lo simbólico, de lo discursivo, pero sin dejar de lado la lucha entre los planos materiales. Gracias, Augusto. ¿Más palabras por ahí? Bueno, también intentaré ser muy sintético y es un poco una mezcla, ¿no? Es decir, también me llama la atención que tengamos que hablar de fake news y que tengamos que hablar de memes. Yo creo que es una lucha por el lenguaje y que si abandonamos el lenguaje también estamos perdidos, una lucha por la materialidad del lenguaje. Es decir, yo no entiendo por qué, por supuesto estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, pero creo que hay una exacerbación de lo digital cuando el neoliberalismo viene aplicando conceptos desde hace 40 años, ya. Digamos, es decir, Bolsonaro no es Trump, pero Bolsonaro tampoco es Aznar, tampoco es el presidente de Filipinas, tampoco es Bibi en Israel. Es decir, cada personaje del neoliberalismo tiene sus características locales, pero me parece que en general los modos en los que actúan, digamos, las pautas que marcaste como importantes, se repiten en todos lados. Yo creo que no es un programa demasiado detallado, digamos, no es muy exuberante, sino que se replica en diferentes territorios. Lo que me pareció muy interesante que dijiste es que es el fascismo de la vida cotidiana. Es decir, yo creo que es muy difícil analizar Brasil sin analizar o Globo y todo el compendio mediático que existe hace tanto tiempo y que el PT no fue capaz de desmontar, ¿sabes? Entonces, claro, no son las redes sociales que de un día para el otro hacen crecer un fascismo. El fascismo es el fascismo en la vida cotidiana, es un esclavismo en Brasil que sigue vigente de hace tantos años. No sé, voy por ahí, ¿no? Y lo que decías del meme, a mí me asusta un poco. Sí, más palabras, ¿no? Una última, sí. Brevemente, también sobre esta cuestión, ¿no?, de los memes, ¿no?, de si la izquierda, por así decirlo, debe o sabe o puede hacer memes, ¿no? Digamos que veo como una contraposición, ¿no?, entre crítica, ¿no?, y mitología, ¿no? O sea, si lo entendemos como contrapuestos, quería comentarte un poco, ¿no?, qué relación tiene eso con las tecnologías que lo posibilitan. Quiero decir, ¿no?, porque Bifo habla pues de la tecnología alfabética, ¿no?, que lleva a lo secuencial y cómo las tecnologías luego electrónicas o digitales a posteriori pues llevan más bien a lo simultáneo, ¿no? Entonces, la cuestión sería si propones, ¿no?, por ejemplo, entrar en lo mitológico, ¿no?, el mundo de los memes y tal, para volver de alguna forma a lo crítico, o habría que inventar algo nuevo, digamos, una conjunción de ambas, si verdaderamente son contrapuestas,
y habría un poco que desprenderse o desapegarse de esa concepción crítica que igual habría pasado a la historia si ya estamos con unas tecnologías digitales que a lo mejor cambian un poco todo ese concepto, ¿no? Gracias por la pregunta. Voy a contestar, porque tengo que hacerlo muy rápidamente, entonces voy a contestar en portugués. Me perdonen. Después podemos charlar a la tarde. Tengo un par de minutos para hablar un poco más de Bolsonaro. Tentando falar muito rapidamente sobre cada uma das colocações e muito rapidamente mesmo. Eu creio que estejamos mais de acordo do que cada um pode imaginar. Eu começaria pelo fim. Uma política memética é uma prática política, não é uma centralidade política, por suposto, não é. E nada mais material do que o agenciamento de afetos. A capacidade que nós temos de mobilizar afetos é o que torna a vida, vida, e não torna a vida um número. Então, esse é, para mim, o ponto fundamental. A questão do mito, aqui, dependeria de um maior aprofundamento. Mas existem, provocativamente, novamente, existem mitos de esquerda também no Brasil, que precisam ser mortos também. Vocês que disseram, não fui eu. Então, estou de acordo. Existem mitos também, mas o mito tem uma particularidade, é que eu não estou fazendo um apelo a uma construção de novos mitos, não é isso. Mas é entendê-lo, ou entender a ideia do mito, como ele funciona em termos, pelo menos, para mim, importantes. Exato. Ele serve para mobilizar afetos. Mas também tem uma coisa que é ambígua, como todo tipo de agenciamento. Qualquer tipo de máquina de afeto pode, como fez Bolsonaro muito bem, canalizar esse tipo de afeto para afetos tristes. Como dizia o Foucault, no prefácio do Antiédipo, nós não precisamos ser tristes para ser militantes. Está no prefácio para uma vida não fascista. Não precisamos ser tristes para ser militantes. Portanto, a alegria, como dizia, nosso grande filósofo em comum, Spinoza, é exatamente por ali. Então, portanto, a ideia do mito, para mim, é, por exemplo, entender como funciona a construção do mito, porque a construção do mito funciona em termos políticos, para mim, a esquerda e a direita, através de um agenciamento muito nocivo, que é a incapacidade de contradição. O mito não erra. O mito não se equivoca. Por isso que Bolsonaro, por exemplo, e outros mitos fizeram isso, colocavam a oposição dentro do próprio governo. Não raro, as primeiras críticas feitas ao governo Bolsonaro vieram do seu vice-presidente. Essa figura é a construção mitológica. Isso é muito importante para se entender. E juro, para finalizar, de fato, nós temos práticas contextuais e práticas, vamos chamar assim, macropolíticas, que a gente pode chamar de neoliberalismo. Mas quando eu falo em termos de Brasil, que é um laboratório aberto, é porque a vida que deixa de importar em termos brasileiros não apenas tem sido a mesma há séculos, como se produz em escala maciça. Nós temos, só para dar um dado, eu juro que eu estou encerrando, para finalizar, nós temos uma mulher violentada a cada 13 minutos no Brasil. Nós temos um jovem negro morto a cada 27. Me corrijam os dados depois, se eu estiver dimensionando de maneira errada. Sem dúvida, nós temos uma estrutura que estrutura com muitas, entre comillas, com muitas aspas, que a gente poderia chamar de nazi-liberalismo, sim, ou neoliberalismo.
mas que tem uma estrutura que todos nós, de alguma maneira, falamos. Eu juro que eu encerro por aqui. Dardot e Laval já falavam sobre isso, Michel Foucault já falava sobre isso, evidente. É governo de corações e mentes. Na verdade, quem falou isso foi Margaret Thatcher, em 1981. Perguntaram para a Dama de Ferro o que era o neoliberalismo e ela dizia, não é um regime econômico, é um governo de corações e mentes. Ou seja, agenciamentos coletivos maquínicos, l'assemblage, o agenciamento, são agenciamentos coletivos. É isso o neoliberalismo, é isso com muitas aspas. Pensar como se dão as suas performances talvez seja o nosso desafio. E as estratégias a serem adotadas, não como uma regra geral, mas de maneira microfísica mesmo. Obrigado. Desculpa, Candon, pela extensão. Muchas gracias, disculpar, tengo que ser el poli malo, pero muy interesante. Y nada, bueno, vamos a comer y ahora a las 3:30 empiezan las comunicaciones. Bueno, para el que tenga que leerlas en el seminario 2, ayer descubrimos que no tenía proyector y se trasladan al seminario, creo que era el B1, en el mismo en el que nos trasladamos ayer. De todas formas, pondremos unos cartelitos en la puerta. Y nada, muchas gracias, Augusto, y también a Jesús y a todos vosotros por estar aquí.